5 more minutes warm-up time, junior men. We will start in 11 minutes with the first round of the Dobbin sprint qualification. Junior ladies, please prepare for start. Bei den Junioren-Damen haben wir 110 Starterinnen heute hier in der Qualifikation. Also ein großes Feld und nichts für Langeweile. Wir werden auch wieder in Gruppen die Läuferinnen aufs Feld schicken, also ungefähr mal so 30 Starterinnen, 20 bis 30 Starterinnen en bloc, dann eine kurze Pause und den Läuferwechsel und anschließend geht es dann direkt weiter mit den nächsten Läuferinnen und Läufern. Die ersten 5 der Qualifikationsrunde qualifizieren sich für das Finale im Dobbin-Sprint am Samstagabend. Ab Platz 6 erfolgt dann die Rangliste nach der Qualifikation. So, the first 5 skaters will be qualified for the Dobbin Sprint final Saturday evening, and all other skaters will be placed by his times from the qualification round. Two minutes warm-up. Noch 2 Minuten Warm-up Junior Men. Dann löschen wir die Bahn und fahren dann um 17 Uhr fort mit den ersten Läufen. Last minute warm-up, last minute warm-up, please. All skaters, junior ladies, come to the area of call. And all the junior men, please stop skating. We will clear the track immediately.
Stop skating, please, and leave the track, junior men. We will start in 5 minutes with the qualification round, Dobbin sprint, junior ladies. So please, every skater use the exits, not the barrier, for come off the track. Arena Geisingen zur 14. Auflage von unserem Arena Geisingen International. Wir freuen uns in diesem Jahr über mehr als 860 Teilnehmer aus 33 Ländern und natürlich Trainer, Eltern aus der ganzen Welt. Wir wünschen euch und uns richtig tolle Rennen auf der schnellsten Bahn der Welt. Thank you, all people from all the world, for tuning in our live stream. Follow us the next 4 days for all big races and find all the information you need on Skate Results Point app and share everything and watch us on our socials at Instagram. Hola a todos, bueno, espero que disfrutéis de estas 4 días de carrera en esta espectacular pista como es Arena Geisingen. Seguir toda la información en el YouTube y tenéis todos los resultados online y esperamos que disfrutéis tanto como nosotros de los resultados deportivos y de los deportistas. Arena Geisingen. Ja, und auch von mir, von der Sprechertribüne hier oben, ein herzlich willkommen an alle Zuschauer in der ganzen Welt. Welcome to the live stream of Arena Geisingen International 2024. Herzlich willkommen in der Arena Geisingen. Wir sind bereit, wir sind soweit, wir sind gespannt auf diese neue Auflage des Arena Geisingens International. Wir haben viele Athleten hier am Start. Wir haben einen Großteil der Weltspitze hier am Start und wir erwarten schnelle, spannende, packende, actionreiche Rennen auf Inline Speedskates hier aus der Arena Geisingen, in der Arena Geisingen auf der schnellsten Bahn der Welt. Ja, Arena Geisingen International hat eine tolle Geschichte und mittlerweile hat diese Veranstaltung innerhalb aller Veranstaltungen auf der ganzen Welt einen unglaublich hohen Stellenwert. Und Sie werden, wenn Sie diesen Livestream verfolgen, über das Wochenende weg sehen, welch hohes Niveau hier in Geisingen antritt, welch hohes Niveau hier Inline Speedskating der Spitzenklasse präsentiert. Und die Sportler, die wollen sich messen, die kommen sehr gut vorbereitet hierher. Sie sind fokussiert und sie sind hier mit ihren Trainern, mit ihren Betreuern. Und bei den Athleten selbst hat diese Veranstaltung einen unglaublich hohen Stellenwert. Also seien Sie gespannt, was passiert an diesem Wochenende voller Inline Speedskating Races. Es wird sehr viele Rennen geben. Wir haben 4 Disziplinen. Wir haben 4 Kategorien. Wir haben darüber hinaus viele Informationen aus dieser Sportart heraus. Wir wollen Ihnen die ganze Welt des Inline Speedskatens hier bieten und näher bringen und in die Welt hinaus senden. Also seien Sie gespannt, was passieren wird, was hier geboten wird. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben über das, was passiert. Wir haben die 200 Meter fliegende Runde. Wir haben die 500 Meter als Sprintausscheidung mit den K.O.-Runden. Wir haben die Punkterennen, Points, und wir haben die Ausscheidungsrennen, Eliminations, und das Ganze über 4 Tage hier aus der Arena Geisingen. Wir haben viele Highlights, vor allen Dingen am Samstag und am Sonntag. Und im Moment bereiten wir uns vor auf die Vorläufe über die 200 Meter, über die fliegende Runde. Diese Disziplin, die hier in Geisingen geboren wurde
und die hier ihren Ursprung nahmen. Dobbin Sprints, 200 Meter fliegende Runde. Das ist die Disziplin, die wir heute Abend sehen. Wir sehen die Vorläufe der Junioren und der Senioren. Die sind auf den Donnerstag vorgezogen, weil es so viele Meldungen gibt für dieses Rennen. Es ist anders nicht unterzubringen. Deswegen beginnt diese Veranstaltung heute Donnerstag. Und wir starten in die 200 Meter fliegende Runde. So, und wir sind zurück. Und wenn ich meine, wir sind zurück, dann darf ich hier begrüßen Aura Quintana. Aura Quintana will be with us through the whole weekend. Welcome, Aura. Hello, hello everybody. I want to say hello to all the people here. I'm so happy to stay there to speak about the inline speed skating. And for sure we have a lot of races with a lot of competitors so strong. So I want to enjoy here and for sure enjoy in your homes. Hola a todos, bueno, voy a estar en el live stream acompañándolos y dando un poco los comentarios de la carrera. Estoy súper contenta de estar aquí, de acompañar al live stream de Arena Geisingen y bueno, creo que vamos a ver unas carreras espectaculares, seguro, y empezaremos en 10 segundos con los 200 metros, seguro que vamos a disfrutar y vamos a ver el espectáculo. And we have a look inside and we see the first athletes, the first competitors in the arena. We see the first junior ladies inside the track. Bueno, podemos ver a todas las competidoras entrar ahora mismo. Vemos competidoras de todo el mundo. Vemos Madeira, tenemos puedo ver de Bélgica, el Team Arena Geisingen. Bueno, seguro que desde aquí vamos a empezar una jornada increíble. Gozaremos de una jornada donde se disputarán los mejores 5 tiempos, irán a la final. Y bueno, tenemos datos bastante curiosos. En esta categoría tenemos 115 chicas y junior varones tenemos 105 competidores. Así que veremos unas espectaculares carreras. So, Aura, what will happen now? Now, we see the first skater on the track and they are taking up speed. They are accelerating for one lap. And then they're going on their flying lap, on the lap with maximum speed. Yeah. Ahora vemos cómo las competidoras se empiezan a lanzar, ganarán los mejores tiempos, irán a la final, ¿vale? Ja, liebe Zuschauer, 200 Meter fliegende Runde, das heißt eine Einlaufrunde, eine knappe halbe Einlaufrunde für die Junioren hier. Und dann heißt es Full Speed über eine Runde. Und Sie sehen die Zeiten eingeblendet. Demnächst, ich hoffe, das klappt. Wir sind eigentlich soweit mit der Technik. Sobald die Zeiten kommen, werden Sie sie sehen. Wir wollen Sie mal auf dem Laufenden halten. Wir haben im Moment 4 Läufe im Ziel. Wir haben 3 Zeiten über 16 und eine Zeit unter 16 Sekunden. Carola Falco hat 15,664 stehen. Sie ist im Moment die Führende in dieser Wertung. Podemos ver que el mejor tiempo ahora es de Merel Harmers de Bélgica con 16,737. El segundo tiempo pasa ahora la chica de... So, wo müssen die Läuferinnen hin? Was ist gefordert von ihnen? Welche Zeit müssen sie laufen? Denn wir haben das Finale übermorgen Samstagabend ist der große Showdown für die Sprinterinnen und Sprinter. Und da heißt es für die Juniorinnen und für die Junioren, sie müssen unter den besten 5 sein. Also
Die allerbesten, die allerschnellsten 5 über diese fliegende Runde kommen am Samstagabend ins Finale und jeder möchte natürlich dahin. Und wir haben eine neue Bestzeit, 15.530 für Lilou Tilogne. Mejor tiempo de Lilo Tilago, 15.530. Podemos ver que empieza la siguiente ronda. Victoria Halsekova, 16.441 en cuarta posición. Und wenn Sie wissen möchten, wo denn die besten Zeiten liegen, die hier jemals in Geisingen gelaufen wurden, und es wurden nirgends schnellere Zeiten gelaufen, dann kommt auch diese Information gern. Wir hatten letztes Jahr den Streckenrekord 14.853 bei den Seniors durch Corinne Stoddard mit neuer Rekordzeit vor einem Jahr hier gelaufen. Und der Rekord der Männer, der steht schon länger, nämlich seit 2016 von Edwin Estrada mit 13.807. Das also die Zeiten der Seniors und wir sind hier bei den Juniors. Aber Sie werden sehen, vor allen Dingen bei den Herren der Juniors, die sind kaum schneller als die Seniors. Martina Castori, 16.584 en la sexta posición. Es una prueba bastante técnica, donde la deportista más rápida irá buscando la cuerda interior. Vemos que hay un común denominador en las chicas, donde se busca la cuerda interior. Recordamos que Corinne Stoddard hizo una curva increíble, donde su capacidad de patinar toda la curva es bastante increíble. Esperamos ver más de ese show hoy de Corinne Stoddard seguramente. Ahora por línea de meta una deportista de Madeira. ¡Wow! Gabriela Pasquarella, 15.452. Mejor tiempo. 15.452, die neue Bestzeit für Gabriela Pasquarella. So, Aura, you're a speed skater yourself. So, let's tell us what's important for wow, this 200 it's amazing, meters. eh? This time is crazy for the juniors. We will see in the final, but I think it's crazy this time. This time for juniors is crazy because we know last year I think the time is 16.214. So now he's breaking the record. So we will see. What an improvement. It's crazy now to see these races. Now is starting the Arena Geisingen team. So our data isn't working proper here for us. We have a look on a board here in the arena and we will tell you someone is breaking the best time. Now Katja Kaiser is on the track. She's from Team Arena Geisingen, junior, regional junior here. Let's see how she's doing. (16.651). So the next group will enter the arena. Termina el primer grupo del 200 Dobbin Sprint y ahora nos dirigimos al segundo grupo, donde podemos ver a los diferentes deportistas del Simons Rana. Podemos ver a deportistas del Team Arena Geisingen. Vemos también
algunas holandesas y también vemos italianas en pista. Veremos qué pasa en esta ronda, pero se mantiene Gabriela Pascuarella con 15.500. Lo miro ahora. We're struggling a little with the data, but we will get them. Wir haben noch ein bisschen Probleme mit den Daten, die noch nicht ganz so fließen, wie sie sollen. Aber die Kollegen beim Result Service, die arbeiten hart daran. Wir versuchen sie mal auf dem Laufenden zu halten über das große Board hier in der Halle. Und wir schauen mal, wie die nächsten Zeiten liegen, denn die nächsten Läuferinnen sind schon wieder auf dem Oval, dem schnellsten Oval in der Welt. Vemos una deportista finalizando de Power Slide. Und wir haben Maïwen Joulou aus Frankreich mit 15.736. Every time below 16 is quite fast. Yeah, for the junior ladies. Yeah, I think for me it's so fast, sure, but we see, because I think it's nice to see the finals for sure, with a lot of show and things to see in this track. So let's tell the audience, what is more important, the straight or the corner? Maybe if you push more in the straight, sure the straight, but if you push more in the corners, then maybe the corners. So you need to do completely fast, is the most important. if you want to be with the fastest, you have to do both quite well. I always try to be fast, but it's not possible. So yes. So, wir haben eine weitere Zeit unter 16 Sekunden für Sophia Schilder, 15.896 und 15.812 für Roman Courtois. Vemos en pista una deportista de Arena Geisingen finalizando ahora. 66.79, Luna Díaz. So, Aura, you're coming from Colombia. Yeah, and we have 75 Colombians on the track in this race. Wow, it's amazing. When I see the news, I say, wow, it's amazing, because I think this track for sure is like a dream. For me, it's like a dream. I always try to come here. I don't train too much in the track, but here is incredible. It's always a pleasure to be there. Wow, Rita Gianni, Italian, is first one, 15.385. Wow. What a time. Yes. Now he's breaking all the records. Come on, girls, junior girls. Incredible, the girls' power today. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen mittlerweile die Zeiten eingeblendet im Livestream. Das hat jetzt geklappt. Dafür haben wir gearbeitet, dass Sie immer gleich die Zeiten sehen der Läuferinnen und Läufer. Sie sehen immer beide Geraden. Das ist der Modus für die Vorläufe. Und Sie sehen mittlerweile die Zeiten und Sie wissen, die besten 5 nur kommen ins Finale und die Latte hängt extrem hoch. 15.385 im Moment die Bestzeit für Rita Di Gianni aus Italien. India is
finished the race. Now it's one Chinese from SPSK new team and Simon Rana is finished now. I see this girl in Lagos and it's what crazy, eh? So we will see what happened in the long distance. Long distance, yes. She's Yes. a long distance Yeah. specialist. They were quite strong in Lagos. Yeah, I see the races in Lagos was crazy, and all the Simons Rana team do a very good job in junior ladies. So we will see what happened in the long races for sure. It's part of the show, sure. Now it's entered the third heat. So now we can have a look on the rankings. First, now, but we didn't have all the junior ladies done. With Rita Tijani. Now changed. Let's have a look. We were too slow. Rita Tijani, Gabriela Pascarella, Lilu Tilon, Carola Falco, and the fifth Mavon Joulou on the places 1 to 5. But there are several junior ladies to come. Yeah. So for now, the best time is 15:3:85. What a time! But next is the first one is Italian Rita Di Gianni, and the second is Gabriela Pasquarella, who do 15:4:52. Third, Lilo Tilagol 15:5:30. We will see what happened in the finals, and we will see the third heat, who is now entered in the track. Now we see Lagos team, some Italians, from Colombians, and now is start the first skater on the track who do a very fast lap. Now is starting all the hits now. Podemos ver las curvas de las deportistas. Es increíble el nivel que tenemos este año en Arena Geisingen. Vemos gente de todas las nacionalidades. Tenemos en el live stream animando a Colombia. Podemos leeros. Bye Brasil, Forza Sofía. Podéis enviar mensajes que os estamos leyendo. ¿Qué categoría? De category Junior Ladies. Senior, junior Chicas está ahora en pista. Ja, liebe Zuschauer, im Moment Zeiten zwischen 16 und 17. Also diese Top-Zeiten im Moment nicht in Gefahr. Vielleicht jetzt. Maria Vivas mit 16,482. María Vivas 16,460. Podemos ver que las colombianas vienen a disputar las generales, así que nadie se deja nada en el 200 metros sprint. Todo el mundo quiere estar en la final. Vanessa Scholz ist im Ziel mit 17,899 Sekunden. Emma Casasole de Italia, 16,6
6:80. Estamos viendo curvas increíbles, un espectáculo. La que menos pausa haga en la curva. ¿Cuál es la ganadora? No sabemos. ¡Wow! ¡Wow! Daisy Londoño. Daira Londoño, 15.226. Daira Londoño, 15.226 del equipo del Valle. ¡Wow! ¡Wow! Tiempo increíble, un tiempo increíble. Un tiempo increíble. Podemos ver que vienen con toda. So, schauen wir auf das Zwischenklassement. Dairi Londoño, Digiane Rita, Pasquarella Gabriela, Lilo Tilane und Falco Carola. Die sind im Moment weiter, die sind im Finale, aber wir haben noch nicht alle durch hier. La clasificación por ahora tenemos primera Dairi Londoño del equipo Valle Oro Puro con 15.226. Segunda Rita De Gianni de Italia con 15.385. Tercera Gabriela Pasquarella del Team Florida 15.452. Cuarta Lilo Tilagol de Francia del Power Slide Team Junior. Luego tenemos a Carola Falcó, Italia, y tendremos más resultados. Termina el tercer hit de las junior chicas. So, they're calling for the fourth group. Aura, why are these 200 meters so fascinating? Why? It's difficult to know. I think that this is a special race because you can be a long distance and do a very good 200 meters Dobbin sprint. So I think this race is incredible because it's a lot of change for the racers. And for sure, we have a lot of people who have the option to make a very good 200 meters. So I think this race is incredible because of this, because it's for long distance or sprinters. You never know who can win this race. So it's not part of the World Championships or the European Championships. It's only done here. And it's the only possibility to go with this 200 meters, through these 200 meters. And if we have a look on the trainings of the athletes, they do everywhere these 200-meter flying laps in the training sessions. Not only the sprinters, even the long-distance skaters do these 200 meters to accelerate and skate a really, really fast lap. We will see in the point races, elimination races, they do fast laps. I think they do laps in 14 senior men. So they have to train these really fast laps. But here the flying laps, they're really, really fascinating. Yeah, because I think here is crazy to see the people and the places for this race is incredible because you never have wind and you can push very hard, and for sure is the most fast track in the world. So why not try here, try to break the records here or personal records in this track. I think it's so important to improve in this race. Ja, wir hatten kurz darüber gesprochen, warum diese 200 Meter fliegende Runde hier in Geisingen solch eine Faszination erzeugt. Es ist natürlich die schnellste Bahn der Welt. Hier ist es möglich, diese extrem schnellen Rundenzeiten zu laufen. Das gelingt nicht auf jeder anderen Bahn. Es ist nicht Teil der Weltmeisterschaft oder Teil
der Europameisterschaft oder der Kontinentalmeisterschaften. Also diese Disziplin wird tatsächlich nur hier in Geisingen im Wettkampf gelaufen. Aber viele, viele Athleten laufen diese 200 Meter immer und immer wieder in ihren Trainings. Und wir hatten es kurz angesprochen, nicht nur die Sprinter trainieren diese extrem schnellen Runden, auch die Langstreckler trainieren diese schnellen Runden, denn die müssen in den Punkterennen, in den Eliminations, und Sie werden es morgen sehen, genauso schnelle Runden laufen können. Immer wenn es um Punkte geht oder um die Eliminations, dann sind die Rundenzeiten sehr, sehr, sehr schnell. Also die müssen das können, aber diese Faszination hier auf dem schnellsten Bahnoval der Welt, diese fliegende Runde zu laufen, sich zu messen über diese fliegende Runde, ganz, ganz besondere Geschichte. Und die Finals am Samstagabend, die werden auch ganz, ganz, ganz besonders werden. Seguimos viendo la clasificación. Por ahora no hay cambios en la clasificación. We have a look to the YouTube stream and at the live chat. We see many, many comments in the live chat. If you have a question, please feel free to question about inline speed skating, about this event, the Arena Geisingen International. Please be free to ask and we will try to answer. Ara. Por ahora la clasificación tendríamos primera Dairi Londoño de Bayo Puro, segunda Rita De Gianni de Italia y tercera Gabriela Pascuarella con un tiempo de 15:4:52. Im Moment unverändert der Zwischenstand. Daira Londoner aus Kolumbien, aus Valle Oro Puro, ist immer noch führend mit einer Fabelzeit von 15:2:26. Was für eine Wahnsinnszeit. Vor Rita De Gianni, Gabriela Pasquarella, Lelu Tillajon und Carola Falco aus Italien. Und die müssen die Läuferinnen schlagen, um hier die Möglichkeit zu haben, überhaupt ins Finale einzuziehen. Also eine 15 tief muss hier drin sein für die Junior Ladies. Und die geben hier alles auf der schnellsten Bahn der Welt. Tenemos una mexicana en pista. Una mexicana en pista. También podemos ver que sale ahora una colombiana a hacer su 200. Asia Renda von Savone Wow, en línea. México. 15:3:55, segunda en la clasificación, Naim Busia. Und das heißt, zweitschnellste Zeit für Naim Buccio aus Mexiko mit 15:3:55. Also neues Klassement. Está muy disputada la clasificación, no está nada fácil. Ahora termina una deportista del Simons Rana. Vemos en pista italianas. Vemos ahora una deportista de Bolívar empezando su vuelta lanzada. Vamos a ver qué tiempo. Será interesante. Hace una curva increíble. Trenza toda la curva. Elin Montero. Elin Montero. Natalia Montero. Tenemos un tiempo 15:3:50, second place. Colombiana, segundo lugar, Natalia Montero con 15:3:50. Recordamos que el tiempo que va en primer lugar es 15:2:26.
Ahora va la corredora del Simons Rana en carrera. Hacen unas curvas increíbles. Veremos qué tiempo. La colombiana Nicole Escobar. 15:05. Second time for Nicole. So, Zwischenklassement. Dairi Londona. Und da fehlt uns eine der schnellen Kolumbianerinnen. Zwischendrin noch. Wird sicher gleich nachgereicht. Im Moment Rita De Gianni, die lange geführt hat, auf Rang 5. Ihre Zeit 15:3,85. Das ist unglaublich, was man hier laufen muss, um ins Finale zu kommen. Und die ersten 5 liegen im Moment etwas mehr als ein Zehntel auseinander. Also Sie sehen, wie knapp diese Entscheidung im Moment ist. Der Einzug ins Finale wird innerhalb von 13 Hundertstel Sekunden entschieden. Ecuador ha terminado con un tiempo de 15:08:10. Madeleine Congo. Saliendo la cuarta batería del 200 Dobbin Sprint y cambiamos a los junior men. Now change for the junior men heats. So now the qualification is this for the girls is 10 to the final. So this 10 go to the final. 5 to the final. 5 go to the final. So is Daira Londoño from Valle Oro Puro, Colombia. Wait a minute, Nicole Escobar isn't in the list. Okay. I can't find her. We have to wait. Refresh. I think she's qualified. We have a look on the juniors ladies results. I think we have to wait a little. We're waiting for the results of Nicole Escobar. Oh, we have it, okay. She's inside the list, so the qualification list is final. Aura, who is in the final? Now... Oh, this junior man. Yeah. So, und wir sind in der Kategorie Junior-Herren angekommen. Die Junioren sind jetzt auf der Bahn und ich darf Ihnen versprechen, dass wir hier Top-Zeiten sehen werden. Wir hatten hier in der Vorbereitungsphase in Geisingen viele Teams auf diesem schnellsten Oval der Welt und die sind hier immer wieder diese 200 Meter gelaufen und die Top-Sprinter, sogar bei den Junioren, die sind Zeiten unter 14 Sekunden gelaufen. Also wir sind gespannt, was kommen wird. Wir haben schon die erste. Gris Berhouk, die neue Bestzeit 14:1,63. Neu-Jemark aus Frankreich. Und auch hier gilt, die ersten 5 sind weiter im Finale. Also die erste 14 tief mit 14:1,63. Spitzenreiter im Moment Neu-Jemark. So let's have a look back to the junior ladies who is qualified. We see the first. Los junior varones en pista.
Podemos ver de todas partes del mundo, finalizando ahora Estados Unidos. Por ahora el mejor tiempo lo tiene Noé Jomark. Vemos unas curvas increíbles para clasificar. Los 5 primeros irán a la final. Ahora se lanza con toda un deportista del Bond. Y terminando un belga, Stan Bellin. Wir haben im Moment 3 Zeiten unter 15 Sekunden. Jomark, Monchero und Berkut sind alle 3 unter 14 Sekunden. Aber da kommen noch viele, viele Top-Sprinter. Wir haben hier die komplette europäische Sprint-Elite am Start. Christian Scaselati, Juan Cheron, Giuliano Lorenzoni, Mathis Remond, Stan Belen, allesamt Medaillenträger bei den Europameisterschaften. Also die stärksten europäischen Sprinter, die sind hier am Start. Und wir haben dazu noch viele, viele Top-Sprinter von Übersee, aus Kolumbien, aus Venezuela und aus Ecuador. Also da kommen noch viele, viele schnelle Läufe und ich bin sicher, dass man mindestens 14 tief laufen muss, um hier ins Finale zu kommen. I'm sure you have to go 14, 1, 42 to get into the final. Maybe the best skaters in these heats going below 14. Sí, comentamos que tiene que estar sobre 14-1 para poder estar en la final. 14-3 de momento se está viendo en la pantalla y seguimos recibiendo resultados. Por ahora el mejor tiempo es de Noé Jomark, 14-1-63, francés. Segundo, José Cardona, colombiano, con 14-300. Y tercero, Fabio Monchero, italiano, con 14-740. Veremos qué pasa durante todas las carreras que tenemos en este día. Manuel Eppinger, deutscher Starter, kam gerade ins Ziel mit einer 15.298. Thiago Monteiro con 15-4-11. Un deportista de larga distancia que puede llegar a disputar la general. Muy interesante tener deportistas que puedan ser polivalentes tanto para el sprint como para las de larga distancia. Veremos una general bastante diversa, ya que tenemos deportistas de todas las nacionalidades. Vemos unos hits llenos de Italia, Francia, Colombia, Ecuador, República Checa, Bélgica. Vemos los resultados. Es increíble ver tanta gente reunida en un mismo evento. So, wir haben im Moment nach der ersten Startgruppe die bestplatzierten 5. Noé Jomark aus Frankreich, José Cardona aus Kolumbien, Fabio Monchero aus Italien, Alejandro Castenado aus Mexiko und Ashton Hale aus den Vereinigten Staaten. Bestzeit im Moment 14.163, aber ich bin sicher, da geht noch was. Bisher sehr, sehr schnelle Läufe mit dabei. Und die nächste Gruppe ist bereits im Infield und wartet auf ihren Start.
Und weiter geht's im Reigen mit der Startgruppe 2 der Junior Man Kategorie. Se prepara la segunda serie de los junior varones, los cuales van a tomar partida. Vemos del Team Arena Geisingen, vemos deportistas italianos, deportistas del Simons Rana, deportistas de Italia, Spinea, y ahora en pista empezamos con los Junior Men. Power Slide Junior Team is on the track now. Yes, and I have a look on the results from last year. 14:2:05 was the fastest time. Wow. And this year we have in the heats the first time below 14:1:63 for Noé Schumacher. Tenemos un deportista español ahora en pista, Carlos Delgado, finalizando ahora. Carlos, 15:44 del Almasora Club Patín. Mathis Remond hat eine super Zeit gelaufen, Silbermedaillengewinner über die 500 Meter bei den Europameisterschaften. Hat sich da vorgeschoben, aber ich bin noch nicht sicher, ob das reichen wird für den schnellen Franzosen. Im Moment auf Platz 3 mit 14:5:4:2. Da sind sicher noch einige hier mit dabei, die da was dagegen haben. Im Moment die Zeit, die geschlagen werden muss, 14:7:69 von Alejandro Castaneda. Aber da sind noch viele draußen, die in der Lage sind, schneller zu laufen als unser Alejandro. Ja, schon hat sich wieder verschoben. Fabio Monchiero ist mittlerweile Fünfte mit der Zeit von 14:7:40. Time to beat 14:7:40. Juan Yepes tenemos con 14:3:21. Se mete en la pelea también de las clasificaciones. Tendríamos Francia, Colombia, Francia y Dinamarca. De momento. Magnus Norman Jeppesen hier vom Team Arena Geisingen hat sich auf 5 vorgeschoben. Und eine 14:3:21. Wow. Santiago Villarreal mit 13:7:57. Was für eine Zeit im Vorlauf bei den Junioren. Was für eine Zeit. Wow, tenemos a Santiago Villarreal de Colombia, 13:7:57. Increíble. Das ist neuer Rekord. This is a new track record. And now the old record of Edwin Estrada is beaten by a junior, Aura. Incredible, what a lap, incredible, is junior. And come on, wow, I think this year will be crazy for sure. Last year, we remember, is 14:2:05. So now is breaking all the records this year, sure. Yeah, sure. Some people were talking about this record from Edwin Estrada. And they told it's not a question if it's beaten this year, it's a question when it's beaten. And now it's beaten by a junior. Yeah, it's incredible. Santiago Villarreal, it will be in the history. Yes, yes, for sure. Yes. Colombia, que vibre Colombia. Santiago Villarreal con 13:7:57. Wow. Und Noé Guillaumarc ist immer noch auf Rang 2 mit 14:1:63. Was sind das für Zeiten? Unglaublich, wie schnell die Jungs hier unterwegs sind. Und das sind die Junioren. Was sehen wir bei den Senioren? What will we see in the seniors category, Aura? I think
we don't know because it's too much people and it will be crazy race for sure. They will be good because it's only 10 in the final, so you need to stay clearly if you are in the final or not because... No, Santiago set the seniors on fire. Wow, Santiago breaks all the rules now and he pushed so hard for sure. Crazy. Así que tenemos extraoficial primero Santiago Villarreal con 13.757. Noé Guyomark, Power Slide World con 14.163. José Cardona tercero con 14.300 y Juan Yepes 14.321. Leonardo Bossi, italiano, 14.490. Tendremos una final increíble y veremos qué pasa. Tenemos todavía mucha gente para disputar estas carreras. Está siendo una jornada increíble. Ja, Sie haben es gehört. Incredible, unbeschreiblich, was hier geboten wird an schnellen Zeiten. Und die Sache ist immer noch nicht durch. Wir haben immer noch schnelle Zeiten. Wir haben eine 14.203 durch Maurice Marosi, den Lokalmatadoren hier. Super Zeit, Personal Best für Maurice Marosi, 14.203. Da hat er seine Zeit von gestern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nochmal unterboten. Klasse Leistung für Maurice, den stärksten deutschen Sprinter, den wir hier haben. Maurice war ja bei den Europameisterschaften Sieger über die 500 Meter und Zweiter mit dem deutschen Team bei den Relays in den Staffeln. Also ganz starker deutscher Sprinter. Hoffnungsvoll schiebt sie hier auf den 3. Platz mit einer 14.203. Klasse Leistung für den Mann hier aus dem Team Arena Geisingen. Ja, was für eine Leistung und was für eine Fabelzeit des Führenden unter 14. Und er pulverisiert den bestehenden Rekord aus dem Jahr 2016 von Edwin Estrada mit 13.737. Was für eine Zeit. Muchas gracias a todos. Muy feliz de poder haber roto el récord. No me lo esperaba. La verdad no sé qué decir. Muchas gracias a todos por estar acá. Santiago is talking about he's happy to break the record and he's so happy to stay here, but he don't wait for this. It's incredible achievement for him. Yes, a young, really young athlete. Do you know him? Pues eso lo pensaba. Okay, we hope for it and we wish you good luck. Estaban entrevistando a Santiago Villarreal, está muy emocionado, no esperaba ese resultado, pero dice que es increíble y que no sabía qué decir al respecto. Veremos qué pasa con los siguientes deportistas que toman partida ahora. Sie sind eingeblendet, Zwischenspann, Santiago Villarreal, Noé Guimard, Maurice Marosi, José Cardona und Juan Yepes aus Kolumbien. Das sind im Moment die Finalisten, aber wir haben bereits die nächste Staffel hier drauf. Wilmar Charis, is it right? Wilmar Charis, 14.590 de Colombia. Und die 14.590 für Wilmar reichen nicht für das Final. Stellen Sie sich das vor. Was sind das für Zeiten? Tenemos a un deportista de Lagos. Lagos is present here with the man in the truck. He's finished the race. Crazy. Now all the races. Miguel Monteiro
14.886. What an incredible race this evening with Santiago Villarreal, who break the record for now. We will see what happens. Yes, and we have some really fast skaters in the seniors category, especially for the women. I think and the men. I think it's 12 to who can do the race, the final. So we see what happened with all the race, and I can choose who goes to the final. You choose, I don't know. This is the complete world elite sprint, and so it can't be foreseen who will be in the final. This will be so close. They will be so close together, and they will be so fast. So let's be surprised about what will happen. Yeah, for sure, for sure. So, wir schauen noch mal rein ins Klassement. Bisher nichts verändert. José Cardona ist immer noch auf Platz 5 mit 14.300. Das ist also im Moment die Zeit, die geschlagen werden muss, um hier ins Finale einzuziehen. Aber sicher ist dieser Finalplatz dann noch lange nicht. Arthur Le Bonpont schiebt sich nach vorne mit 14.287. Le Bonpont did a time about 14.287. Le Bonpont is 4th and José Cardona is 5th. Now in the track, Lucas Torres. We will see all the race now is on fire. We will see what happened. Lucas Torres, 15.619. Now Scaselacci, 14.727. The European champion, Scaselacci, not in the final. European champion in one lap. And 100 meters and 200 meters sprint specialist, not in the final. Wow, it's crazy, eh? Because it's so close. You see, it's Santiago Villarreal is 13. It's crazy, eh? It's not easy to stay in the final, eh? Yes, and it's not sure. Not sure. So the senior men need to push very hard to stay in the final. We will see what happened there. Veremos unas carreras increíbles esta tarde. Tenemos en carrera el Arena Geisingen en pista. Have you seen the number? No. Jacob Melton. We have to look for Jacob Melton. He's able to go below. Let's have a look on Jacob Melton. Paul Schneider mit 14.920, and we have another time below 14. Jacob Melton with 13.863. Tenemos segundo Jacob Elton de Estados Unidos con 13.863. Se aprieta a estar en la final. Los cupos están muy limitados y hay muchísima competición. Jacob did a few laps below 14 in the trainings here. They stayed with the
US team to train here on the track, and he did lots of very, very fast laps. Wow. Now he's finished the heat. We have 2 guys below 14. Wow. It's amazing races, amazing track, and we will see what happened and who passed to the final. We check now the official results and we take a look in the live. You can follow the results in Skate Results Point Up. Is live from all the results is on Skate Results. You can see there all the results online and stay in contact with Arena Geisingen tournament. So let's have a look on the finalists. Santiago Villarreal with a new track record, 13.757. Second, Jacob Melton with 13.863. Third, Neil Geomark from France, 14.163. Maurice Marosi will see the Team Arena Geisingen skater in the final, 14.203. And Arthur Le Babin, the fast Frenchman, with 14.287. So 1 Colombian, 1 US guy, a Frenchman, a German and another Frenchman. What a final. Sí, veremos una final increíble, increíble. So, liebe Zuschauer, wir sind ja vorhin direkt in dieses Rennen reingestartet, in die Kategorie Junior Damen. Wir hatten nicht viel Zeit, Sie auf das vorzubereiten, was hier kommt. Wir hatten noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, bis wir alle Daten hier auf dem Monitor haben. Mittlerweile läuft die Sache wie geschmiert und auch dieser Wettkampf bietet wahnsinnig schnelle Zeiten über die 200 Meter. Ich möchte Ihnen so ein bisschen sagen, wo wir hier sind. Geisingen liegt im äußersten Süden von Deutschland, dort wo die Donau noch ganz jung ist. Und es ist mittlerweile ein Mekka für alle Inline-Speedskater. Diese Bahn hier, diese überdachte Bahn, wettersicher. Hier kann trainiert werden. Das ganze Jahr durch bei besten Verhältnissen und natürlich immer Mitte, Ende April das Arena Geisingen International als herausragende Rennveranstaltung weltweit mit weltweiter Beachtung. Und wir schauen mal rein in die Starterlisten. Wir haben 854 Teilnehmer hier gemeldet. Wir haben insgesamt 417 Männer am Start und wir haben insgesamt 437 Frauen. Wir haben Athleten aus 32 Nationen am Start und es gibt 4 Kategorien. Wir unterscheiden Cadet, das sind die 13- und 14-jährigen Youth, Junior und die Seniors. Und die Seniors, das ist internationaler Sprachgebrauch, sind dann die aktiven Klasse, also alle, die 19 Jahre und älter sind. Die Hauptklasse werden hier international als Seniors bezeichnet. Und es ist angerichtet. Wir haben unglaublich viele Weltklasse-Skater hier am Start. Wir haben Medaillenträger aus den Weltmeisterschaften vergangenes Jahr in Vincenzo in Italien und von den Europameisterschaften in Valence-d'Argent. Wir haben viele, viele Medaillenträger hier mit am Start. Einen Großteil der Weltelite. Und anders als bei Welt- und Europameisterschaften haben wir nicht nur 2 Athleten einer Nation hier am Start, sondern viele, viele Athleten, die in die Finals, in die A-Finals wollen. Heute die Vorläufe für die fliegende Runde. Das Finale wird am Samstagabend hier ausgetragen. Der Höhepunkt des Samstags. Und was erwartet Sie noch? Wir haben neben den 200 Meter fliegende Runde die 500 Meter. Die 500 Meter Sprintdistanz wird als K.O.-Modus ausgetragen. Es ist eine Sprintausscheidung. Das heißt, die allererste Runde, die Vorläufe morgen dann, die werden über die Zeit ausgetragen und nach diesen Vorläufen geht es im K.O.-Modus immer, die besten 2 kommen eine Runde weiter, bis wir dann Sonntagmorgen im Finale sind. Und wir haben morgen auch die
Vorläufe, die ersten für die Langstreckenrennen. Dort gibt es die Punkteläufe und die Ausscheidungsläufe. In Englisch nennt sich das dann Points and Eliminations. Bei den Punktenrennen müssen die Läufer um Punkte sprinten, und zwar jede zweite Runde. Und bei den Ausscheidungsrennen, da scheidet jede zweite Runde der Letzte aus. Also Hochspannung auch über die Langstrecken garantiert und viel Action, wenn viele Skater hier in einem Rennen drin sind. Da gibt es viel zu erzählen, viel zu sehen, viel Taktik, und wir sind unglaublich gespannt auf das, was uns dann bevorsteht in den nächsten 3 Tagen. Heute sozusagen das Warm-up, die 200 Meter Vorläufe über die fliegende Runde, über diese 200 Meter, die so prestigeträchtig ist. Und Sie haben es gesehen, der alte Bahnrekord aus 2016 von Edwin Estrada, dem ultraschnellen Kolumbianer, die ist heute von einem Junior pulverisiert worden. Und im Moment ist die Warm-up-Zeit für die Senior Ladies, für die Senioren-Damen. Und die sind also die Nächsten, die auf die Jagd gehen werden nach der Bestzeit von Corinne Stoddard aus dem letzten Jahr. Und die steht bei 14,853, Rekord auf dieser Bahn 2023. Und wir sind natürlich auch gespannt, was die Senioren-Männer zeigen werden. Die haben jetzt Feuer von der Bestzeit der Junioren. Da müssen sie sich strecken. 13,737 ist eine Wahnsinnszeit. In der Vorbereitungsphase sind etliche unter 14 gelaufen. Wir haben das gesehen. Wer vor Ort war, hat gesehen, wie sich die Teams vorbereitet haben. Und es war tatsächlich klar, dass dieser Rekord von Edwin Estrada dieses Jahr hält. Es war nur die Frage, wann und wie viele Skater das schaffen werden, diese Zeit zu unterbieten. Dass es ein Junior ist, der das jetzt im Heat geschafft hat, im Vorlauf, das ist wirklich sensationell, und das wird viel Spannung bringen für die Heats und nachher dann auch für die Finals der Herren über die fliegende Runde. Tenemos varios datos curiosos. Cuando estábamos haciendo el recuento, hemos visto 32 nacionalidades. Atención, 32 nacionalidades, entre las cuales vemos Italia, Alemania, Francia, Colombia, República Checa, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal, Hungría, suizos, Ecuador, México, India, Dinamarca, Venezuela, Hong Kong, Austria, Nueva Zelanda, Reino Unido, Brasil, Chile, Australia, Polonia, Israel, Kenia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Argentina, Paraguay y Países Bajos. Es increíble la suma de países que asisten a este evento, y algo que me llamó muchísimo la atención es en los hombres tenemos 417 participantes y en las mujeres tenemos 437 participantes para un total de 854. Es increíble la participación tanto de hombres como de mujeres en nuestra modalidad, y seguimos creciendo cada vez más y más. Podemos ver una de los senior chicos, podemos ver 153 inscritos, y en las senior chicas 126, lo cual quiere decir que este evento se convierte en uno de los checkpoints más grandes de los patinadores. Y bueno, soy muy pesada con esto, pero pienso que es un lugar donde vienes a soñar. Así que venir todos a soñar aquí, que creo que es un evento increíble que se puede disfrutar desde todas las categorías. So, Aura, you translated, you told the Spanish audience something about this event. It's really incredible to have all these nations here, all these fast skaters, and we want to have a look to the seniors, women and the senior men who will be at the start with many medalists from the World Championships. If we remember Italy last year, there was a strong World Championship, and many medalists of this event came to Arena Geisingen International. And so we have a look
especially for the sprinters. Let's have a look to the senior women who's at the start. Crazy, because in the girls I think it's the same. It's not easy to stay in the final, and for sure for the overall they pushing so hard, so the long distance will be fighting to stay in the final. Maybe Gaby Vargas, Gabriela Rueda van a estar luchando hasta el final para estar en la final, así que veremos unos 200 metros increíbles. Vamos a estar pendientes de quiénes pasan a la final. And for now, I think, I don't know, it's not easy to choose one. So let's have a look at the start list. We have Alicia Sorchigonova, second World Championships, 1 lap, third 200 meters, and second 500 meters. So really strong season last year. I see Alicia Sorchigonova in Gijón, and she was very good in the 500 meters, so I think she will be staying in the fight pack. So we will see. So we have also another Italian girl, Lampitella. She was third over 200 meters, dual time trial in the European Championships. We of course have Jenny Pajaro. So what's can you say? Is she fast this year? We saw very strong work games. I think the Colombians come to check all the pre-words, so I think the level will be high, and I think Arena Geisingen is one of the checkpoints for all the skaters. So I think now is good moment to know about the shape of one by one. Yes, Jenny, current world champion over 100 meters and 200 meters time trial finished as third. So we have another Colombian girl, Chiara Vasquez. World champion in the relays, world champions 200 meters time trial, world champion 500 meters. I think is the young people, the young sprinters come to pushing so hard. So we will see what happens. So we look for the European sprinters. We have Luisa Gonzalez, European champions over 500 meters, and the 1,000 meters third. So strong. Luisa is very strong in this race, so I think she can be in the final. And now Matilde Pedrono too is one of the best sprinters, so maybe we will see. Let's have a look on the long distance. It's not easy for the long distance skater to break into the phalanx of the sprinters in this discipline. 200-meter flying lap is a special thing for the sprinters, but we have Asia Varani. Wow! Yes. She's also strong. She can win every sprint competition. And of course, Gabriela Rueda, she crashed this morning. Really? Yes, she crashed. You know something? No. Everything's okay. Yeah? She was skating after it. Okay. Hopefully she's okay. Yeah. Julia Presti. Yeah. Now we count, and now it's 7. So we have so it's not easy, Kirstnik Zamiano from France, world champion, rode 1 lap. Yeah. So the young girls, they are really strong. Colin Castro from Colombia. He's so strong now. So we have so many strong skaters here. Yeah. So now I count something like 15, and only and only 10 skaters will go to the final. Yeah, and we will see about the record. I think the people will break this year, because in the juniors men's we see now a very crazy time.
So maybe in the girls will be, and Corin this year is here, so we will see what happens. For sure, I think is 15 strong sprinters and long distance. So wow, it's crazy. It's crazy now. So we have a few interviews and we can have a look into some interviews. Let's go. So, these were interviews, these were clips about the arena here. Nice, guys. Thanks a lot. We will have interviews during tomorrow and Saturday. So you have an impression of the area here, landscape, and of course the arena. This beautiful, beautiful place for inline speed skaters. Yes, and we've been talking about the ladies. So let's talk about the male sprinters. And the list is even longer than the list of the ladies. With so many medalists of the World Championships. And we see the juniors, the medalists from juniors last year. They're now senior. Yeah, now and it's they're crazy. putting the seniors on fire. Now it's crazy because we do a checklist and it's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 persons without count the best long distance skaters, because maybe they can go to the final or maybe no. We will see. We will see. But we have the sprint superstars here. Let's talk about the Italian. Let's talk about Duce Marsili. He wasn't here last year. And this year he is here. He was world champion last year. And he took one of the last possibilities to get world champion in the sprint disciplines. He's world champion in one lap and vice world champion relay, 200 meter, third 500 meters and third 1,000 meters. It's the Italian super sprinter. And also here in the arena Geisingen, the Spanish super sprinter. What do you think he can make? Yeah, I think it's so strong group, and Duce for sure wants to break their record, and it's complicated because it's a lot of people in this list who only 10 go to the final, so it's not easy, but we will see what happens in the race. We need to see the first
the first race, and we will. We also have Ivan Civilian, the fastest man last year. Yeah. We also have Vincenzo Mallorca, world champion over 100 meters and Yeah, and really fast. Yeah, and we have Tamino. Tamino is nice this year. I see in Lagos so strong. So I think, and we have in the start Chevy Guzman. Is strong guy. So I don't know. I can't decide now for one. and Duccio, they. Yeah, and you never know about the Chile. Chile men's is always fast. Ricardo Verdugo. Yeah, so Ricardo Verdugo is, for me, it's an example because he's not the youngest in the pack. So, Also Elton de Souza. Yeah. He's able to go really fast. Yeah, and always inside the line. Yeah. It's always in the line, so if you talk about the line, it's quite different, the trajectory the skaters choose. We see the smaller or the slimmer skater using the line, and the bigger skater, sprinter types, they're going more from the outside. We saw with Ivan Civilier last year, and I think Shivin would choose an outside line. yeah, I think it's not always the same recover of the track, because it's not easy to know how is the good line, because Edwin Estrada do the record outside the track, but I see very good laps of Elton inside the track. So, and in the girls, like the same. So you never know what is the best one, but for sure this year we will see what the people and the skaters use for the qualify. Yes. And we have a look on the long distance skater, Jason Suttles. Has been in the final last year. Yeah. As a long distance skater. Yeah, this is why I and see. he did well. Yeah, this is what I say you, because sometimes the time for make the lap is so long. So I think sometimes the sprinter can do so fast all the 200 meters because need to push hard only 100 to go. So you never know, maybe long distance can be go to the final, or I don't know, it's difficult. I have a look on the list. Ricardo Chiola is on that list. I see Jeremy Ulcango from Ecuador. Wow. Really fast. Ricardo Chiola this year is senior. Yes. Wow. Yeah, we will see. Yeah. Also two another Italians, Alessio Clementoni and Alessio Virgili. Also very strong. Another world champion. Yeah, and Mexico with Jorge Martinez. You never know, he's so strong, and he comes here to all. So we will see. And Camilo Acosta from Team Arena Geisingen. We never know. Maybe it's a surprise, so we will see what happened. Etienne Ramali too. I don't see him this year racing, so we don't know. Yes, another guy from Germany is Ron Puklic. He did times under 14 seconds yet, but I don't know how is like this year. So the list is important. Alejandro Cortés from Spain is very strong. For sure, bar swings, we never know. Eric Willy Werner from here. Felix Reinen, we never know, but we will see. Gabriele Canoni, Giuseppe Bramante, you never know about him. Hugo Morin,
Jan-Martin Mende is always doing a very good lap here. Yes, and we have another Yeah. German sprinter. We have Simon Albrecht. Oh, He yeah. was 5th in relay with the German team, 4th over 100 meters, 5th 200 meters, and 6th 500 meters last year in Italy, and the world champion. So he's always good for a good time. Yeah, and long distance Kevin Lenis, Livio Wenger, Manuel Giotto, Marco, Martin Ferri, you never know, Meto, Nils, Pipe Gomez y Timothy. We have so many medalists for this competition. This is really gonna be crazy. Really gonna be crazy. Yeah. And Some people really in the gonna- live stream say Ricardo, Emanuel y Lucas, Chile. Arriba José David Cardona. Desde Colombia, saludos para Kevin Lenis de Yopal. Vamos Colombia. Ja, liebe Zuschauer, wir sind so ein bisschen durch die Startliste gegangen. Wir haben uns die Sprinter so ein bisschen angeschaut. Und wir sind tatsächlich zum Schluss gekommen. Das ist eine Wahnsinnswundertüte, was hier im Moment am Start ist. Es ist unmöglich vorherzusagen, wer da tatsächlich ins Finale einziehen wird. Es sind so viele Topskater hier am Start, die in der Lage sind, schnelle Runden zu laufen. Und wir wollen noch mal kurz auf die deutschen Starter draufschauen. Bei den Damen haben wir aus deutscher Sicht, ja, wir nehmen natürlich die österreichischen Läufer und die Schweizer Läufer mit dazu. Das machen wir gerne. Angelina Otto am Start, eher über die Langstrecken dann zu sehen. Anna Petutschnik, die schnelle Österreicherin. Franziska Petri am Start. Hanna Schübel, Josie Hoffmann vom Powerslide Westmarco Team. Da sind wir gespannt, was sie uns zeigen wird über die langen Distanzen. Jule Anton, Letizia Schimek, die... Wow, Letizia Schimek. Yes, Oh. Letizia Schimek ist am Start. Das ist die Routinier des deutschen Teams im Bereich des Sprints. Larissa Geiser, unsere Langstrecken-Spezialistin, die in Portugal ganz tolle Ergebnisse gelaufen ist, die aufhorchen hat lassen, die selbst ein bisschen überrascht war über ihre gute Form in Portugal. Yeah. Laura Vieles ist am Start, Leonie Imhoff und Leonie Ohl, Lilia Muders, Nadia Wenger aus der Schweiz, Nele Neumann, Sarah Militello und Selina Höfler, das die deutschen Starterinnen oder die deutschsprachigen Starterinnen bei den Damen. Und wir schauen auf dieselbe Liste bei den Herren. Wir haben aus Österreich Enrico Gerber della Pietra mit dabei, Etienne Ramalli, auch er Routinier unter den deutschen Sprintern. Felix Reinen, Finn Milling, Jan-Martin Mende, der mittlerweile bei den Seniors läuft. Leandro Groß aus der Schweiz. Livio Wenger, der Teamcaptain vom Team Arena Geisingen hier. Er vor allen Dingen natürlich heiß auf die Punkte- und Ausscheidungsrennen. Luca Rudolph, Nils Bühnemann. Nils Bühnemann, wahrscheinlich im Moment stärkster deutscher Langstreckenläufer neben Felix Reinen. Oliver Grob aus der Schweiz mit am Start. Ron Puklitsch, unser Sprinter. Sebastian Kieser, Simon Albrecht, auch er Routinier. Wir hatten es vorhin kurz im englischen Kommentar gehabt. Tamino Ome als junger Wilder, der sicher in Zukunft mit vorne mitsprechen will, auch wenn es um die begehrten Plätze bei Europa- und Weltmeisterschaften geht. Timo Lehnertz ist am Start, Erik Willi Werner und Flavio Gross aus der Schweiz. Also viele deutsche Läufer mit am Start, mit Livio Wenger, ein Läufer, der nicht nur auf der Rolle erfolgreich ist, sondern auch auf dem Eis ist und dieses Jahr ja einen besonderen Erfolg auf dem Eis feiern konnte, aber dazu später. Er wird zu uns in den Kommentar kommen, da haben wir Zeit mit ihm zu sprechen und über seine Erfolge und über seine Ausflüge aufs Eis und seine Erfolge und Erfahrungen, die er auch
Felix Reinen bereits schon gemacht hat. Auch er wird wahrscheinlich in den Livestream kommen und plaudern über die Sportart Inline Speedskating. Und Ihnen, liebes Publikum, werden wir auf jeden Fall Informationen rund und aus dieser Sportart ins Wohnzimmer liefern. Jetzt haben wir tatsächlich eine Pause. Wir haben noch etwa 40 Minuten Zeit. Dann wird das nächste Rennen gestartet, nämlich die Vorläufe Seniors, Damen und Senior Herren. Und wir schauen mal rein. Wir haben 153 Männer und 126 Damen am Start. Ja, welchen Stellenwert hat diese Veranstaltung? Das mag möglicherweise auch die Anmeldung zeigen. Wir hatten die Anmeldung zum Stichtag freigeschaltet. 0 Uhr ging es los und 40 Minuten später war die Kategorie Senior komplett ausgebucht. Was ist das für eine Sache? Das gibt es bei keinem anderen Rennen weltweit. Wir haben auch bei den anderen Kategorien unglaublich schnell alle Starterplätze aufgefüllt. Dann mussten ja die eigentlich angepeilten 750 Startplätze nochmal aufgebaut werden. Wir haben jetzt 154 Starter mehr als geplant. Nee, 104, Entschuldigung, 104 Starter mehr als geplant mit in diesen Läuferfelden. Das führt dazu, dass der Zeitplan noch mal straffer ausfällt als im letzten Jahr. Wir hoffen, dass das alles sauber durchläuft. Also 854 Starter, absoluter Rekord aus 32 Nationen. Unglaublich starke Läuferfelder und unglaublich toller Sport, der uns in den nächsten 3 Tagen noch bevorsteht. Wir haben heute die Vorläufe, die Heats über die 200 Meter, nur für die Kategorie Junior und Senioren. Dann haben wir morgen die restlichen Heats 200 Meter Flying Lap für die Kategorien Kadetten und Jugend. Und dann geht es weiter mit den Vorläufen über die 500 Meter und die Vorläufe über die Punkte und Eliminations. Und zwar gibt es eine Änderung zum Vorjahr. Die Kategorien Kadetten, Jugend und Senioren werden die Vorläufe über die Points, also über die Punkte laufen, und Junioren werden die Vorläufe über die Elimination laufen. Diese Vorläufe sind dann auch maßgeblich für die jeweils andere Disziplin. Das macht den Samstag und den Sonntag natürlich deutlich interessanter, denn wir haben dann bei den Finals am Samstag für die Kadetten, Jugend und Senioren die Punkterennen, und für die Juniors gibt es die Eliminations. Genauso am Sonntag dann die Finals für die Eliminations Kadetten, Jugend und Senioren, und die Junior werden am Sonntag dann die Punkterennen laufen. So we have a change in the plannings for the races. Otherwise, than in the last year, the heats on long distance will be for the cadets, youth and seniors done by the point races, and for the junior category we will have the heats in the elimination. So we have Saturday evening the finals for the juniors in the elimination races, and the finals for the cadets, youth and seniors in point races. So we have both disciplines on one day, and the audience can enjoy both disciplines. And Sunday it's vice versa. We have the finals in point races in the juniors, and the finals in elimination for the categories cadet, youth and senior. Okay, I'm so excited to see the long distance because I think it will be really interesting because now it's a lot of teams, you know? Yes. So maybe we will see very good races for sure.
Maybe with the girls and with the boys, it will be interesting. No, I think we have an interview. Yes. Time interview from John Tascon. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con John Tascon, quien nos está acompañando y nos va a acompañar durante la jornada del Dobbin Sprint. Cuéntanos un poco, ¿por qué Arena Geisingen? Bueno, porque es la mejor pista del mundo y porque aquí están los mejores. Vale, ¿y qué esperamos para esta carrera del Dobbin Sprint contigo? Bueno, primero la clasificación a la final y llevado la clasificación en la final, romper mi récord personal e intentar ir por el récord. Okay, so he wants to break his personal times, and we stay here to support and to see him. Bye. So we are back. Yeah, we were talking about the timetable and the finals, and you're excited because the long distance races are so tactical. Yeah. I in the interview I was talking with John Tascon, and he told me it's not easy to stay in the final. Okay. And I think he's one of the favorite skaters because we see him in Lagos, and he was so strong, and I think for now is one of the favorite skaters like Steven. We have a lot now, and he tell me the most important is to stay in the final first, and next we see. So it's okay. I think it will be interesting to see all the people and all the corners. We will see what is the line to choose. So for the audience, we have heats in points and elimination tomorrow, and it's split it up. We have the heats, and the best third of each race will go to the A final. Second, third will go to the B final. And the last third will go to the C final. So you have to qualify for the A final if you want to win the discipline. Yeah, I think I think it's not easy. And now we go for. I stay with some skaters to do some interviews with a lot of information for now. And now we will talk with Kiara Vasquez. She's one of young skaters, and it's interesting to know how about the promise of the young Colombian girls. So let's go for Kiara. Hola, estamos con Kiara Vasquez desde la Arena Geisingen. Bueno, Kiara, ¿qué podemos esperar de Kiara en la prueba del Dobbin Sprint? Bueno, la verdad es mi primera vez aquí estando en el Arena Geisingen, un sueño hecho realidad, yo creo que para cada patinador que se encuentra aquí. Pues es la pista más rápida del mundo y es una experiencia muy bonita estarse codeando con muchos deportistas muy buenos y que tienen mucho futuro, entonces una preparación aquí es fenomenal. Bueno, pues estamos encantadas de tenerte, Kiara, aquí con nosotros. Kiara is so happy to stay here because it's the fastest track in the world. So we expected about her a lot of good things and for sure to enjoy here. Kiara, ¿por qué escoger Arena Geisingen? ¿Por qué? Bueno, creo que te lo he dicho anteriormente, es una de las pistas más rápidas del mundo. Y vivir una experiencia con cada deportista que se encuentra aquí, con un material demasiado bueno para enfrentarse, y sé que podemos estar dentro de los mejores, entonces Arena Geisingen yo sé que es un sueño para cada uno de los deportistas. She says it's a dream for all the skaters to stay here, and she expected to stay with all the best skaters of the world here, fighting too much and trying to do her best. So, Kiara, good support for you and have fun. Thanks, espero dar lo mejor de mí. Bueno, chao.
So pretty nice interview. Yes, we stay with some people in the track, so maybe tomorrow we will see more people and more interviews to put here and to know how about this race, how about the race and what they expect for the finals and to stay in the finals or to maybe to enjoy. Why not? Yeah, why not? This will be pretty tactical and pretty fast races. Yeah, sure. In all categories. So stay with us. Come to the live stream tomorrow. Even if you work, put on the live stream and see what's happening in the Arena Geisingen, 2024. So we will see in the live stream. Last. Arriba Colombia y Santander con sus deportistas. Nicolás Barrios, Elimeleco Espina y Angeli Arango. Un saludo para todos desde Colombia. José David Cardona, tercer lugar. Chile. amazing streaming you know so far. No, I don't know. He is the speaker from Lagos. From Lagos. Yeah. So, hi, Adriano Santos. Thanks. We do our best. Thanks for the stream from Lagos. We enjoyed it. Thank you, Adriano. You are always in the point. Like us now. So we have to do our work. Lagos is history. You did a pretty well, good job. I enjoyed the marathon also. Finish of the girls was incredible fast. So was a great weekend with great races in Lagos. Yeah, they say, saludos desde Medellín, somos Orgullo Paisa. El patinaje colombiano. Gracias por su transmisión. She's working. Yeah. Cheers from Portugal. Come on, Portugal. I love Portugal. Eh? You love Portugal? Yeah. You love racing there? Yeah, yeah. But the problem is I love to eat. Okay. This is also a great thing in Portugal. Yeah, so it's nice. I think now is next. All the Europa Cups is starting now. I stay in Gijón. I stay in Gijón, Lagos, now in Geisingen, and next Gross-Gerau, Gera, Groll, Herde, San Borde, and Santa Maria Nova. So we will see what happened. This year is incredible year. So let's have a look on the results of the Dobbin Sprint Junior Ladies. I think we will get it soon. We see it soon. We have it on the screen, but man, we can't see it. We have to choose another possibility to see the results. So choose skateresults.app. You can see every result of this event. And we're changing to Junior Ladies Dobbin Sprint, and we have a look on the first 5 ladies. We have Dari Londona from Valle d'Oro, Colombia. You know her well? Yes. Also Natalie Montero from Bolivar. Yes. Incredible times, 15.226 and 15.350. And look how close they are. With the third, the Mexican girl, Naim Bucchio. Okay, Naim Bucchio from Mexico with 15.355. Fourth, Rita Di Gianni, the Italian, 15.385.
and Gabriela Pasquarelli from the United States with 15.452. Incredible these times for the junior ladies. Yes. Los tiempos, el mejor tiempo de las junior chicas sería Daily Londoño de Bayo Oro Puro, colombiana, 15.226, seguida de Natalia Montero de Bolívar, colombiana, con 15.350, seguida de Naim Bucio, mexicana, 15.355, cuarta Rita de Gianni, italiana, con 15.385, y la quinta sería Gabriela Pasquarella del GTC USA Team Florida, United States, con 15.452. Estas serían las clasificadas para el Dobbin Sprint, la final del Dobbin Sprint. We will see these 5 skaters in the finals Saturday evening, and be prepared. It will be very, very fast. Yeah. So have a look on the junior men. This incredible heats with the new track record. Wow. We see Santiago Villarreal from Simmons Runner World Team Colombia in 13.757. What a time. New record. Crazy, crazy. When we start, we don't think about this, but now it's historic, for sure. So Santiago will be in the history now from Arena Geisingen for sure. So it's interesting and it's nice to see Colombians and USA so close, huh? Yes, Jacob Melton. He did some really fast laps in the trainings, below 14 seconds. So he is also really fast. And there are only, let me count. It's crazy to see one more time USA improving a lot in the inline speed skating. Yes. I'm so happy to see another time the strongest USA here in Arena Geisingen. Yes, Jacob Melton with 13.863. He's very, very close to Santiago. A little behind Noé Gomark, Power Slide World Team from France, 14.163. Is he able to go below 14? I think he is. Yeah. If he runs really optimal, if he hits the optimum, he will be able to go under 40. Yeah, we never know, because sometimes one day is good and another day you never know. So Maurice Marosi, the local skater from Team Arena Geisingen. amazing, eh? 14.203. I know it's personal best for him. Yeah. He broke the arm at Trappist last year. Really? Really? Yes. So he Oh. was in the live stream comment last year during the sprint races because he can't do it. Do them. Yeah. And maybe he will come to us this year again. Okay. He knows all about the young and wild. He's inside the scene and he knows lots to tell about inline speed skating and the wild juniors getting up to the seniors and fire them up. So we have on the 5th place Arthur Lebopin, the Frenchman from Bond Europe, in 14.287. Also great time, and I think he will be able to go faster too. Crazy, because you see now the nations is Colombia, USA, France, Germany and France. So you never know who will win, and we want to see another time like Santiago Villarreal, and it's crazy to see a lot of people with a very good shape, and we will see what happens. Yes. We have a look, and we see next race is coming in 18 minutes. So this is warm-up time for the cadets and the youth. You see them on the track.
trying to get confident with this fastest track of the world. It's not easy, eh? It's difficult to go so fast. When you stay in this, it's like how I need to skate, you know? It's crazy because I think it's interesting to skate fast, but it's not easy. It's not easy. So we will see what happens. We have different types of tracks in the world, all over the world. We have tracks with long straights and narrow corners. Yeah. This track here has a short straight and wide corners, so really fast times are possible. But it's something completely different than a track like Valence-d'Argent. Sure. It's a completely different track. It's parabolic, and on a parabolic track you have another kind of tactics. There are more tactical moves possible. Here in geisingen, the speed is always high, and if you want to do tactical movement, you have to be faster than the fast guys in the lead. Yeah. It's really very hard. It's incredible because the skaters need to adapt so fast. You know, if it's parabolic, you need to take different technique and push hard or not too much or more agility or more. So you need to improve all the different tracks for stay always in the best shape. Yes, of course. Und Grüße gehen zurück an Leon Sebastian Roos. Leon Sebastian Roos ist sonst Teil des Livestream-Teams. Hallo, Leon. Ja, wir freuen uns auch, wenn du nächstes Jahr wieder mit dabei sein kannst. Du verpasst hier einen Haufen, aber ich hoffe, dass wir dir Inline Speedskating vom Feinsten ins Wohnzimmer bringen oder an die Arbeitsstelle oder wo immer uns du zuschaust. Also wir freuen uns, wenn du nächstes Jahr wieder im Livestream-Team mit dabei bist. Ja, es sind richtig viele Leute hier in der Organisation dieses Events. Da gibt es die Timekeeper, die unten neben den Schiedsrichtern ihren Dienst tun, die Chipzeitmessung bewerkstelligen, die Zielbildkamera haben vor allen Dingen für die Points und für die Eliminations dann wichtig. Dort gibt es auch eine Slow-Mo-Station. Dort werden wir dann bei den Punkten und bei den Ausscheidungsrennen sehen, wer die Rolle zuerst oder zuletzt über die Ziellinie geschoben hat. Wir haben natürlich die Schiedsrichter, die Judges, die im Innenraum für einen regelkonformen Ablauf sorgen. Wir haben dann oben auf der einen Tribüne die Kollegen vom Result Service, die die Daten von der Zeitmessung direkt verarbeiten, und die geben die dann weiter an skateresults.app, wo sie alle Ergebnisse dieses Wettkampfs live mitverfolgen können, und wir erhalten dann parallel diese Ergebnisse auch in den Livestream rein. Wir wollen Ihnen hier alle Daten, die notwendig sind, um diese doch etwas komplexeren Wettkampfformen nachzuvollziehen. Wir wollen Ihnen diese Daten einliefern, damit die Wettkämpfe transparent werden, und dazu braucht es ein Riesenteam, und die sind alle ehrenamtlich hier und machen einen Riesenjob, genauso wie alle anderen, die hier im Catering tätig sind oder in der Organisation. Viel Vorbereitungszeit war notwendig, um diesen Event, um diesen Wettkampf auf die Beine zu stellen. Aber jetzt sind mittlerweile alle froh, dass es läuft, dass es losgegangen ist, dass wir hier starten konnten und dass wir bisher solch großartige Zeiten gesehen haben. Now I see the warming up, and you need to decide if it's too much people, eh? I see Ayla Brunet, Marin Balanan, Kiara Vasquez, now Kaylee Delgado, who wants all the overalls for now, Gijon, Lagos, Marine Lefebvre, Asha Barani, Fisalote, Maria Cárdenas,
Fran Van Houten. I see a lot of people now. It's crazy. Jorum. Ja, Aura kennt sie alle. Sie haben es gehört, wer sich da im Moment warm läuft für die 200 Meter fliegende Runde. Nächste Kategorie wird die Kategorie Senioren-Damen sein. Und das waren alles große Namen des Inline-Speedskating-Sports und wir werden die immer wieder hören dieses Wochenende in den 4 verschiedenen Disziplinen, 200 Meter, 500 Meter, Punkte und Ausscheidungsrennen. Ja, Inline-Speedskating der Spitzenklasse, der Weltklasse. Heute am ersten Wettkampftag die Heats, die Vorläufe über die 200 Meter fliegende Runde für die Kategorien Junior und Senior. Wir haben noch knapp 12 Minuten bis zum nächsten Rennen. Bleiben Sie online, bleiben Sie hier bei uns beim Livestream. Genießen Sie den Feierabend und genießen Sie Inline-Speedskating-Sport vom Feinsten. Wir sind gespannt auf die nächsten beiden Kategorien. Senior Ladies, Senior Men's. Mit den Siegern des letzten Jahres, aber mit vielen anderen Sprinterinnen und Sprinter mit am Start, die in der Lage sind, in die Finals zu kommen. Anders als bei den Junioren werden es 10 Senioren sein, die ins Finale gehen. Ahora vemos en pista a Gabriela Vargas y Corinne Stoddard tomando unas curvas, probando unas curvas. También vemos a Marie Dupuy, Gabriela Rueda. Es muy complicado de decidir quiénes van a ir a la final. La verdad que no es nada fácil decidir alguna. También vemos a la española Ruth Arsa. Podemos ver también a la española Luisa, que tiene un gran potencial. Veremos qué pasa. Cuando empiecen las clasificaciones, veremos qué pasa en el live. Orgullo Paisa, próximamente en Arena Geisingen. Seguro, es un sueño. Yes, we're always looking on the live chat on the YouTube channel. So if you tell us something, feel free to type, ask us questions. We try to answer them. And of course, good greetings to the favorite athletes of yours. We see Duccio. Michelle Godin, Duccio. Und wir haben nun den Aufruf an die Damen, die Bahn jetzt wieder freizugeben. Und wir haben den Aufruf an die Damen, sich einzufinden in der Area of Call. Dort, wo sie dann in Gruppen eingeteilt werden und dann ins Infield kommen. Mittlerweile auch in der Area of Call IT-Unterstützung. Es ist fast unmöglich, das ohne IT hinzubekommen. Und wir haben keine Zettelwirtschaft mehr. Wir müssen hier keine Ergebnisse mehr aushängen, weil die Ergebnisse live auf der Seite skateresults.app verfügbar sind für alle, die hier sind, live, aber natürlich auch für alle, die zu Hause an ihren Geräten sitzen. Und natürlich können Sie alle Resultate, die wir hier live über diese App haben, auch zu Hause nachvollziehen. If you want to get the results of this event, you have to go to the internet site skateresults.app.
There you will get every result of this event, and it's not only every result, it's every result live. Se pueden ver todos los resultados, se pueden seguir en la página de skateresults.app. Pueden seguir todos los resultados en vivo, ver quiénes se clasifican a las finales, los tiempos en vivo. Tenemos en pista para salir en cámara de llamado, tenemos a las senior ladies esperando. La siguiente carrera empieza en 7 minutos y veremos quiénes se clasifican a la final. Irán 10 a la final. La página, voy a volver a repetir la página, es skateresults.app. Ahí podéis seguir todos los resultados en vivo y ver todos los tiempos que se van dando uno a uno. Están preparándose ya las senior chicas para dar salida a la siguiente carrera. Recordamos que el tiempo a romper el récord es de 14:85 de Corinne Stoddard, la cual este año está en el trofeo, y veremos qué pasa, si se lo llevará Colombia, Estados Unidos, Ecuador, México, Italia, ¿por qué no? Veremos qué pasa en esta carrera. No está nada sencillo clasificarse a la final entre los 10, así que hay que darlo todo hasta el final, porque no se sabe quién puede asistir a la final. Vemos en cámara de llamada a la española Ana Humanes. También podemos ver en la primera línea a las ecuatorianas y veremos qué pasa en el primer hit. El start list es increíble, increíble. Tenemos italianas, ecuatorianas, españolas, húngaras, colombianas, alemanas, estadounidenses, portuguesas, francesas, holandesas, españolas. Es increíble, el nivel que hay este año es increíble. Vamos a poder experimentar unas carreras muy chulas. Yes, we have a new best time, and we are looking forward to the women and to the men. These are only the heats, and we have the finals as well to come Saturday evening. También podemos ver la española Nerea Langa, que siempre puede sorprendernos. Colin Castro, la lista es infinita. So, now, in 2 minutes, Showtime will start again. Die nächste Kategorie, liebe Zuschauer, die hier startet, wird
die Kategorie Senior Damen sein. Und wir haben große Namen mit dabei. Aus vielen Herrenländern sind sie hierher gekommen nach Geisingen an die junge Donau, um bei diesem Rennen zu starten, bei diesem Rennen, das ist eine unglaubliche Leistungsdichte aufweist und unglaublich tolle Rennen zeigen wird. Jetzt kommen sie rein. Die schnellen Damen. Die erste Gruppe kommt ins Infield. Die werden nun nach der Startreihenfolge aufgestellt von den Judges. Sie haben Kärtchen. Nach diesen Kärtchen müssen sie sich sortieren. Und dann heißt es für 2 Runden. Gaby Vargas, Dominica Gardi, increíble Kaylee Delgado, Gaia Lichandrón, la española Ana Humanes, también tenemos del Chantrea Mireia Medina, podemos ver en el live stream. Ich sehe Leonie Ohl dort unten mit dabei in dieser ersten Gruppe. Asia Barani, que se prepara. Nadie quiere dejarse nada. Nadie quiere dejarse nada. Ruth Arza, Francisca Petri, Sofía Saroni, Italia. Janie Pájaro, Rebeca Belagusa, Giorgia Balanzano, Martina Ferretti, Nikki. It's difficult to choose, eh? Yes, so many skaters are on And the this track heat, in yeah. the infield, and they're waiting to get lined up Yeah. for the startings. We will see starting Yes, now. the first skater is on the track. Who's she? We'll have a look. First skater, first time. With the number 647, and this is Giorgia Corsini. She will open this heat for the senior ladies, and she is now on her fast lap. Giorgia Corsini, last corner. We will see Italy. 16.242. And we have Natalia Besantes from Ecuador. First corner for Natalia Pesantes. Now is Ana Humanes en pista. Natalia Pesantes. The Spain skater. Finish 16.553. Española Ana Humanes, última, empezando su vuelta lanzada. And we see Silvia Pito from Hungary. Última curva para Ana Humanes. Un patinado muy fluido. Tiempo 16.159 para Ana Humanes. Muy buen tiempo. Best time for Giorgia Corsini so far, 16.242. And we have number 720, Laura Rolong from Colombia on the track. Hungría termina ahora con un tiempo de 16.152. Now Laura is accelerating for her fast lap. Going through the first corner. Now is Dominica Gardi.
taking the speed. She's racing for the team, Arena Geisingen. Yes. And we have a time for Laura, 16.599. Laura Rolong 16.599. Nele Neumann ist auf der Bahn von Speed Skating Leipzig. Dominika Gardi 18.891. Und die hat hier Dominika Gardi behindert. Das war jetzt eine kuriose Situation. Now on track, he's Ellery finished. Scott. Nele Neumann im Ziel mit 17.467. Und die US-Amerikanerin Ellery Scott ist auf der schnellen Runde. (15.671) for Ellery Scott, new best time so far. Yeah. Ahora está Kaylee Delgado lanzando su vuelta, colombiana. Kelly is taking up the speed. Accelerating on the straight, now going through the corner. Not yet on the fast lap. Now coming to the start line, and now on her fast lap, first corner. Good corner, eh? Yes, she was pretty strong in Portugal. Yeah, and in Gijón too, so she crossed all the corner. Finish now. It's not the best time, but it's 15.863. And we see Constanza Jacinto from Portugal. Still in the lead, Ellery Scott. Now it's Constanza Jacinto taking the speed. Now is the time for... Oban Ploinek is on the road, on the track, sorry. Yeah, it's very good, this girl. Bond team in the action. The French summoned all good skaters in the Bonds team. Yeah, younger and improve it a lot in long distance. So Oban, new Wow. best time, 15.590 for Oban Ploinek from France. Good time. Now, So who's next? Now is taking speed Gabriela Vargas from Team Arena Geisingen. One of the favorites, I don't know if for this race, but maybe for the overall. We will see what happens. And she has a new jersey, a very special new jersey. Yeah, Yes, she's the winner from Shanghai. So she's now one of the best skaters of the world for sure. And we will see what happens. Take So, the corner. very, very fast in the first corner. She knows this track very, very well because she has done so many laps on this track. Got Wow. a perfect line. So what's the time for her? First place now at the moment, Gabriela Vargas with a new best time with 15.170. So Gabriela Vargas really did well in his heats. Next, number 701. This is
Sanne Oosterwijk from the Netherlands. Time for her 16.642. Time for Sanne Oosterwijk, 60.642 seconds. Next skater also from the Netherlands. Jet Fransen from Radboud Inline Skating. Coming to the first corner. And time for Ramabiro from Hungary, 16.205. And still in the lead, Gabriela Vargas from Ecuador, the winner of the Shanghai Marathon last weekend. What a great race with a close finish on the line. It was raining in the second half of the race. Yeah. And it was pretty cold, you told. It's crazy because now it's here and And we see Lorraine Barros from Colombia. From Cardenas Patin Club. Her time. Time for Lorraine Barros, 15.769. las Young Colombian. españolas ahora Chantrea, el club de Chantrea, Mireia Medina en acción. Time for her. 15.210, second time. Angeli Arango, Colombia, 15.203. Ocupa la segunda posición en los resultados. So 6.85. We have Gala Lisendrom from Italy on the track. Now coming to the finish line, last straight. Mireia terminando su vuelta con un tiempo de 16.970. Number 700, we see Leonie Ohl, a German skater. Time for Leonie, 15.786, and is the actual sixth time. Good time for her. En pista María Cárdenas, lanzando que puede ser una de las favoritas para esta carrera. Angelina Otto ist auf der Bahn beschleunigt. María Cárdenas, 18.896. Angelina Otto, starting now. Cárdenas. Dritte Zeit für Cardenas. Third time for Cardenas, 15.298. Perdón, Cárdenas, 15.298. Und Buen Angelina tiempo. Otto im Moment Sechste mit 15.723. Siria Montico aus Italien ist auf ihrer schnellen Runde. Im Ziel mit der 16. Zeit 16.699. Paige Nordesi from the United States is on her fast lap. Completed here the last years. And
Her time for 10th at the moment, 15.925. Another fast lady on the track. 7:40. Giorgia Valanzano from Italy, from Siena. Now Isasia Barani takes speed. We will see what happens. Yes, long distance specialist, but she is able to do fast laps. Now Asia Asia Barani, what a corner! Great corner. No roll face. Now short rolling. Got out of the corner. Straight outside, corner, stop. Inside. Let's have a look on the time. Asia. Oh, best time so far. Wow. 15.066. So, it's true, she's really able to do fast laps as a long distance specialist. Next skater, Denise Neuwenhuis from the Netherlands. On her fast lap. Asia Barani se sitúa en la primera posición con 15.066. 16.651 for Neuwenhuis. Nordlandini, Van Weert. So we have one more skater in this group. Now is Gaia Lisandron starting take the speed. Specialist también too in the sprint races. So we will see what about the time. So coming to the start line now on her fast lap. Start. Gaia Lisandron from Italy. Little stop in the corner. And time for Gaia. 16.059. Yeah. 12 time. No Now chance to is get to the final. Dominica Gardi taking the speed from Team Arena Geisingen. We will see what about the corner. Good one. So let's see the time of Dominica. Fast Hungarian lady. 15.765. Temporarily 8th place. But there are so many further senior women who want to get to the final. So hopefully you have all the results you need on the screen. You see the standings, the actual standings, right? And in the middle of the split screen, you see the current times and the places the skaters realized. So, next group, who's in? Oh, here's Corinne Stoddard. You saw her coming to the track. Corinne Stoddard. Yes, she's in this group. Now you see the lineup. No. They all have cards. Yeah. They have to line up like the numbers on the cards. So everything's going right. The judges have a look on everything. And you see the preparations, dealing with the shoes
for an optimum on grip, using new wheels for only this competition. One set of wheel, 200 euros. More or less, yeah. More or less. And there's always the question, like in Formula One. Now is starting Marie Dupuy, who will fighting for the overall for sure. Yes, she's one of the ladies for the overall. Power Slide team is on the action with Marie Dupuy. We will see, because she always do very good laps. So it's starting now, taking the speed. So now on her fast lap. You see the split screen again. First straight, second corner. And we're looking for the time All inside. of Dupuy. And we have 15, 2-4-4, temporarily fourth place. Jordan, this one is very young and very good skater. We will see. Now it's starting, taking the speed. Starting. Now on the fast lap. Good corner for Jordan. Jerome gets from Belgium, the Olaf World Inline team. So what's the time for Jorin? 15.725, 9th place. Laura Phyllis from Germany, TS Bayreuth. Auf geht's, Laura. Zeit für Laura Phyllis 16.058. Larissa starting, take speed. Lucy Good skater. Korvasova, Czech Republic. Und wir sehen Larissa Geiser, die hier Fahrt aufnimmt mit der Startnummer 659. Unsere Langstreckenspezialistin, die so stark unterwegs war in Lagos. Did pretty well in Lagos. Very strong. Yeah, I think third in the overall. So Yes. she will be start the season very good. But she's no sprinter. Yeah. She thinks about the longer, the better. Yeah. Now, fast lap for Larissa Geiser. First corner. And first time it's getting loud here. Nikki from Holland. So, time for Larissa. So, look at this time. 15.606 for a long distance skater. Well done, Larissa. Tenemos a Luisa González en pista. I think Larissa is also good for the over ranking. Yeah, yeah, I think the same. One of the complete skaters here. Now we see Luisa González from Spain. She is really Strong. strong. Yeah. Tell us about Lagos, Yeah. what she did. Yeah, yeah. Winner of the Marathon of Lagos. And we will see what happened today. For sure, good 200 meters. A lot of time not see. Now accelerating for the fast lap, coming out of the corner. What a corner. Now start. Was a very, very strong sprint in the marathon. Now in action, Dalia. Alias Sobranis.
Third time for Luisa Gonzalez, 15.190. And Dalia Soberanes, new third time with 15.180. Dalia from Guatemala, but she's living in Geisingen with Livio. We will see him Now is in the men competition. Liam Van Loon in action. Is one of the skaters who can go for the overall to España con Chantrea. Empieza a lanzar Isadi Arteaga. Spanish skater. Yeah. Alex TX Antria. Isadi Arteaga. Ah, okay. I will learn this. Starting now is Isadi Arteaga from Spain. I think I will learn Spain this weekend, Spanish. So Okay. you can tell me. Yeah. Now Isadi. Finish. Isadi Arteaga 16.459. With so many names from so many nations, and we try to spell them right. So if it isn't right, please don't think bad about us. We're trying to do our best with the names. Sorry, So- because I don't know German and Italian. And I don't know the Spanish words. Yeah. Doing the most difficult. Jennifer Bolen, Martina Pita. It's on her fast lap. 17. Now coming to the first corner for her. Martina Pita from Ecuador, racing for the Team Arena Geisingen. 15.321, 8th place at the moment. Now is México. México en acción. México empieza a lanzar y va en su vuelta. Tenemos a Montserrat Ocampo. There's a question in the live chat. Can you see the Montserrat starters Ocampo 16.315. not started so far? We have all results on skateresults.app, and you see the times coming in, being shown live, and all starters, all athletes not started, you can see without time, so you can always see who started and who did not start. But it's difficult. I know there are the start groups and you can't see who's in which start group, so Fernanda Moncada 15.495. you have simply to look about those starters without time. On her fast leg, Katerina Kainova from the Czech Republic. And also on the track is Celan de Vries from the Netherlands. 15.58 for Katerina Kainova. Next time will be Elaine de Vries. She's now on her fast lap. And another German sprinter. We will see number 6 to 8. Elian de Julie Vries Anton from Germany, ESG Darmstadt from Team Hessen. 16.478. Jule beschleunigt jetzt aus der Kurve raus, kommt jetzt zu Start und Ziel und ist jetzt auf ihrer schnellen Runde. Und Abril del Rio Colón from Spain is on the track. España
Arganda del Rey. Abril del Río iniciando su vuelta. Lanzando ahora. Terminando su vuelta, Abril del Río. Cruza toda la curva. Y vamos a ver el resultado. 16.601. Irene Paganelli accelerating for a fast lap. Very good long distance, Irene Paganelli. We will see in the long distance races. Claudia Batalla ahora, España. Del team Carbon Radical. I'm improving? Yes. This is in English. Okay. Claudia Let's en have a look at her. acción. Now on the fast lap, Claudia. Claudia Batalla. This is easy. This is easy. Claudia is easy. Claudia Batalla terminando. Veremos el tiempo. 16.278. Claudia Batalla. Franziska Petri aus Deutschland von der TSG Aufbau Union Dessau auf ihrer schnellen Runde vom Team Red Devil Racer. Zeit für sie 16.620 und auf der Bahn Rebecca Vallagusa aus Italien. Atención que sale Gabriela. Vamos a ver su vuelta. Una de las favoritas para el overall. Gabriela Rueda in the action. We will see what happened. Yes, not a long distance skater, but she can go so fast. Yeah. We saw in different races now. What a corner. Top speed for her. Crazy. Last corner and the time for Gabriela. Wow. Best time 14.910. Gabriela Rueda 14.910. Mejor tiempo por ahora. Ocupando la primera posición. This is the first time below 15 seconds, and it's run by a long distance skater, not a sprint skater. So very good time for Gabriela. Giulia Presti on action from Italy. Daughter of whom? Only people know. Yes. Her father is here? Did you I see don't him? know. I don't know. Last year he was here. Maybe we see him during the live stream. We will see the times. Finish line. Time for Giulia Presti. 16.086. Leticia Simic. Oh. No. The German sprint specialist. We're so glad she was coming back to the sport. Yeah. It's nice to see again Leticia Simic in action. First corner. Time for her. Actual third place for Leticia Schimek, 15.106, not far away from the mark of 14.
Paula Gomez from Italy, from Vittoria Patinatori Torino. Seven, 7-1-2 for her. Number 661 is on the track. It's Nerea Clea Langa. Garopin, France. Nerea Langa en acción ahora. You know them all. Nerea Langa tomando la curva. World Champion, Nerea Langa. Empieza ahora Nerea Langa, una curva increíble. No stop Veremos. in the corner. Yes. She's coming from the outside, going to the outside. Yeah. So what time for her? 15.221. 15.221, Nerea Langa. 15.221, yes. Yes. So right. Actual 8th place. And who's on the track now? Colombia. María Alzate. María Alzate, ahora en acción, lanzando su vuelta. $15.627 para María Alzate. Ahora en acción entra Chiara. Chiara Vázquez empieza su vuelta. With Chiara in the interview. Yes. And now she's on the track. Terminando Chiara Vázquez con un tiempo de 15.637. I'm sure we will see Chiara on the long distance. You expected a better time for her. Now is Italian, I think. 6:63. Italian, Melissa Gatti. Time 15.539. 14th place so far. And on the track on her fast lap is Jana Bohumska from the Czech Republic, from Prague. Time for her 16.469. Now in action, Italy. With Martina Ferretti. We will see the time. From Luna Sports Academy. (17.039). Erika Ordov. United States from Team Florida is on the track. (16.134) for her. We have another skater in this group. It's Kina Pfeiffer, also from the United States, from GTC USA. And realized time 16.129 seconds. And Colin Castro accelerating.
Colin Castro. Colin, una de las colombianas más rápidas, está ahora en pista. Empieza su vuelta lanzada. Colin Castro hace una curva increíble. Veremos esta otra curva. Hace un pequeño parón. Llega a la meta de Colin Castro. And another time below 15 for her. 14.958 seconds for Colin Castro. 14.958. Veremos qué pasa en la final. Was a really strong lap. Now in action, Fran van Houten, who is strong in this race, sure. Finish. Nadia Wenger. Fran van Hout. Specialist in this So race. we have 2 times below 15 seconds. Also time for Fran. Another time for below 15 seconds. 14. Wow. 906 for Fran van Hout. Best time at the moment. Sofia Saroni in the action. And Sofia Zaroni, the next time, 15.74, 7.54. And this group is leaving the infield, and the next group is coming into the infield. They will be lined up, and we show. So we have a look on the standings. First now, Fran van Hout, 14.903 with 3 times under 15 seconds. Second at the moment is Gabriela Rueda. Third, Colin Castro. Fourth, Asia Varani. Fifth, Leticia Shimek. Gabi Vargas on 6th, Dalia Sobranis on 7th, Luisa Gonzalez on 8th, Angeli Arango on 9, and Neria Langa on the 10th place. But there are lots of ladies who want to be in this list. Best 10 skaters to go to the final. I see Corinne Stuttgart cleaning the glasses inside the track. Yes, Corinne started. She's got the record since last year. Veronika Korvazova is on her fast lap. Matilde Pedrono Oh. is taking the speed. We will see what about the corners of Matilde. She's a sprinter, specialist in these races, and we will see. I guess it's another time below 15 seconds. Taking the speed, Matilde Pedrono. She moves very fast. And strong. So strong corner. She can't race in Lagos because of an injury, but she's now here to do all the best. She's back with 15.088. Fifth place at the moment. Jessica Rodriguez is in action now
Maybe she can fight for the overall. This year She's another one for the overall. is young. Yeah, it's very young and it's first time in senior. Last year junior. Time for her 15.749. Who's next on the track? Taking a speed from Salvador, Yvonne. Strong racer for this kind of sprints. And her time is 15.076. Very close to the barrier of 15 seconds. Lady Sánchez de Colombia por el equipo Bond. Empieza a lanzar su vuelta y veremos qué pasa con el tiempo. Our track, Lady Sanchez. Now on the finish. 16.197. Long distance. Yes. And the skater with 6.41, Valentina Buccolini from Italy. Specialist sprinter, Buccolini from Italy. And 15.828 for her. Next German skater. We're from Blau-Gelb Groß-Gerau. Lilia Muders ist auf ihrer schnellen Runde. Groß-Gerau dort, wo der Tross nach diesem Wettkampf hinzieht. Zum internationalen Kriterium in Groß-Gerau und Zeit für Lilly 17.096 Sekunden. Und noch eine Läuferin aus Groß-Gerau. Das ist Sara Militello auf ihrer schnellen Runde. Valeria González empieza a lanzar su vuelta. Especialista en estas pruebas. Und Zeit für Sara Militello 17.353. Colombiana Valeria González empieza su vuelta. Muy buena curva, recta. Campeona de los Juegos Nacionales, la maratón. 15.318. Tiempo de Valeria González. We have a time from 15.318 and you have no chance to get to the final. It's What is crazy, this? yes, it's not easy. México ahora en acción. Specialist in long distance. Valentina Letelier. We will see. Raquel, colombiana, vuelve a la acción después de muchos años. Inactivo, vuelve. Cuánto me alegra ver a deportistas volver. Pegasus Elite. Raquel Ríos. Raquel Ríos. Raquel Ríos. Let's see how fast she is. Empieza ahora su vuelta. Time for her 15.822.
15.822 para Raquel Ríos. Maria Tims is on the track. Ahora veremos una de las especialistas colombianas. Tenemos a Mafe Tims en la acción. Quiero ver esta vuelta con muchas ansias. Una de las que puede romper el récord. Sí, señor. Hace una curva increíble. María Fernanda Tims para un poco en la curva, pero tiene una recta increíble. El tiempo de Mafe Tims es 15.029. 15.029 for Maria Tims from Colombia. Ahora tenemos una velocista ecuatoriana también que ha estado entrenando aquí durante mucho tiempo y será bastante interesante ver a María Arias, el tiempo de María Arias, porque tiene experiencia en esta pista. Maria Arias from Ecuador, 15.007. 15.007 para María Arias de Ecuador. Now in action, Bond team, Julia Nissan. It's long distance races, but you never know what about the overall, so you need to push very hard in these races for the overall. Now, the finish line, 15.576 seconds. Jeanne Renke from France. Specialist in this race too, Jan Renker. Going to the outside now. Coming on her fast lap. From Asphalt Roller. Rixheim. She finished with 15.149. Currently 10th place, but nearly impossible to get to the finals for her. Super time, but this is super hard. Patricia Cote from the Netherlands is the next skater on a fast lap. You can look how near the times are. Patricia with 16.247. They're so close. First, Fran van Hout at the moment, 14.906. And 10th, John Drecker with 15.149. And have a look on the next skater. Stien van Houten, the sister. Yes, also from Belgium, from 20th Roller Club Sanforde, where the European Championships will be. Yeah. 16.024 for Stien. Janie Pájaro, otra de las candidatas a romper el récord, ahora en pista. Yes, legend, Janie Pájaro. Isn't she? What? Well, she's a legend. Yeah. Isn't Now she? he's starting. The corner of this girl is crazy. So strong, girl. She's so strong. We will see what about the time. She did a very strong World Games in Birmingham, USA. Yeah. What about the Now the time, 15.341 for her. 20th place for Janie Pájaro. Is this close? Is this close? Can't believe it. Lucia Di Palma from Italy, from Siena. Team Arena Geisingen ahora. Starting action, Chloé Moulis from France. She's starting, take the speed. Good corner of Chloé Moulis. She was close by the line. Now let's have a look on the first corner. Eda Paluzzi in action. The long distance specialist. I'm looking forward
for the point races with her. Yeah, we will see what happened in the points race. She's starting now. Take the speed, Eda Palucci. And time for Claude Moulis, 15.573 now. Eda Paluzzi on her fast lap. Good corner for Eda Palucci. Finish now, Eda. With the time of 16.093. Another fast skater on the track from Simmons Racing Team. I guess, no? Giraldo. Ahora en Giraldo. acción. Okay. Una And more excelente time for her. corredora. 15.515, and now I think Giselle it's Corinne Giraldo. Stoddard who's on the track. Wow. She is Increase the level of the race. Corinne Stoddard. Stay pushing hard in the corner. It's crazy, the corner of this girl. yeah, I think she's able because she's a short tracker. And the time for Corinne, 14.524 seconds. Currently third place for Corinne Stoddard. We will see what about the final, because always the final can take all the speed better, and we will see what happened there. But it's very good times from Fran Van Houten, who is leading the race with 14.906. Now is And on the track starting. is Anna Petuchnik, Austrian girl. Tenemos a Ruth Arza de España, empezando su vuelta. Una excelente sprinter. Veremos su tiempo. Ahora empieza su vuelta lanzada. Ruth Arza. Ruth Arza terminando su vuelta, muy buenas curvas. 15.669 for Ruth Arza. 15.669 para Ruth Arza. Vemos una italiana. Italian. Kersnik Sarmiento. Italian. Alicia Yeah. Skorzinova. Okay. Now let's have a look at her. She do a very good sprint cup in Gijón, so we will see the time of Alicia. Alicia. 15.403. Too slow for the final. Have a look at that. But now is Kerstin Sarmiento. Colombia en acción. Veremos el tiempo. Empezando Kerstin por la línea de meta. Y veremos una curva increíble, Kerstin. Vamos a ver el tiempo. Por la meta, Kerstin. Tiempo para Kerstin Sarmiento. 15.404. And Marine Lefevre is now on her fast lap. Have a look at her. This is one of the possible overall. Yeah. Yes. It's crazy to see this girl. All the girls go for full for the overall, sure. 15.793 for Marine Lefevre. Camila Vargas, Colombia. Colombia. Long distance, but they are pushing hard for the overall because it's NL Premium World Team. Yes, overall means to take points in all the races. Yeah, yeah. And in the end, we will see. Yeah, and a lot of people is fighting. Camila Vargas
Camila Vargas 16.032. 16.032 for her. Alicia Dulumé en acción. She's from France. Long distance racers. Second place. Point races in the European Championships. 15.928. Now is Penny in action. Anna Hunyadi, the from Hungary, is skating for STU Eisenstadt. And her time 16.158. Leonie Inhoff nimmt hier Fahrt auf für ihre schnelle Runde. Kommt jetzt zu Start und Ziel, jetzt auf der schnellen Runde. Läuft für das Takino-Team. Ayla Brunet empieza a tomar velocidad. So, Zeit für Leonie Inhoff, 15.812. On the track is Ayla. Now, Elton's pushing his thumb. We will see, because Ayla is a specialist in this race, so we will see what happened with Ayla in this race. Now on her fast lap. She's the wife of Elton de Sousa. Yeah. We will see him in the men's heats. Ayla Brunet, time 15.180. It's not easy go to the final. So close, the times. It's crazy. And we see Letitia Narain from the Netherlands racing for the team Arena Geisingen. So take care. It's another skater on track, so don't cross the track. Fast lap for Letitia Narain. And the time is 15.884 for the young skater from the Netherlands. So, this group is leaving the infield, and we have another group. Huh? Men. No, we finish with the ladies. Now the men coming to the track. You see her was first on the track. Yes, always. Always. Yeah. Elton de Sousa was the first skater entering the track. Ja, liebe Zuschauer, das waren die Damen und wir schauen mal auf das Klassement dieses Vorlaufs über die 200 Meter fliegende Runde. Van Hout vom 20. Club Zandvoorde aus Belgien liegt in Führung mit 14.906. Das ist etwa eine Zehntel von der Bestmarke von Corinne Stoddard vom letzten Jahr weg. Wir sehen Gabriela Reda auf Rang 2, die Kolumbianerin. Und sie hat natürlich damit den Grundstein gelegt für den Kampf um die Overall-Wertung. Denn dort werden ja die Platzierungen addiert aus den einzelnen Rennen. Und ich brauche hier nur noch mal die Ergebnisse. Einen kleinen Moment bitte. Die sind wir jetzt verloren gegangen. Vielleicht kann die Regie uns noch mal die Ergebnisse der Damen einspielen, dass wir drauf schauen können.
Ja, die Gesamtwertung wird gebildet aus der Addition der Plätze der 4 Disziplinen. Und wer unter den ersten 10 ist hier als Langstreckenspezialist bei den 200 Metern, das ist natürlich ein sattes Polster. Da müssen die anderen Langstreckenspezialistinnen schon unglaublich gut laufen in den anderen Disziplinen. Also alle Langstrecklerinnen, die im Moment unter den ersten 25 sind in dieser Disziplin, legen hier den Grundstein für die Gesamtwertung, für den Gewinn möglicherweise der Gesamtwertung. Und es sind so viele hier, die in der Lage sind, das hier zu wuppen. Aber Gabriela Reda mit dem Einzug ins Finale, da ist sie auf jeden Fall 10. Und das ist natürlich ein dickes Brett. Die Kolumbianerin super vorgelegt. Und Sie sehen jetzt dieses Riesenfeld an Senior Men sich einläuft auf diesem 200 Meter Oval. Und wir hier oben auf der Kommentatorentribüne, wir spüren den Fahrtwind. Die Luft beginnt zu kreisen hier in der Arena Geisingen. We feel the wind of the skaters. Yeah, it's crazy. I go to the bathroom and I stay with Patrick Rust, you know? Yeah. Him is there, so it's interesting to see ice skaters come here To watch the competition. To watch this is crazy. Maybe, What about? maybe you can take an interview with him. Ah yes, I tell him, so maybe Yes. we can. So just do it. You can do it. I take him. Yes, good. Okay, I go. Yes. It's. Do it. So we have job sharing as Aura is going to make an interview. I will try to tell you something about the next category of men. You see the men's warming up for the 200 meters. And we have a look on the data. We have 153 senior skaters in this category. So again, we have the results of the ladies. Gabriela Reda, I told, make a big step for the overall rankings. We have Corin Stoddard and third with 14.524. With Colin Castro on fourth. Maria Arias from Ecuador on fifth. Maria Tims, Team Bolivar on sixth. 7, Asia Varani, also a skater going for the overall ranking. And also she's in the best 10, so going to the final. Yvonne Noches from El Salvador and Matilde Pedrono. She's also able to go for the overall ranking. So we have 3 long distance specialists in the best 10 of the flying lap going to the finals. And I have one very, very interesting person coming to the live stream. Who is there in the live stream? No. Just tell. I am not an inline skater, but an ice skater from the Netherlands. And yeah, I am enjoying a week here and enjoying watching the races. Just tell the audience who you are. I'm Patrick Roost. I have more medals at the Olympic Games. Sadly, no gold yet. 3 times silver. So it's an honor you're in the live stream of this competition. Yeah, welcome. I traveled here with Peter Michael. He's a good friend of mine, and he invited me to come here, skate a bit with him, and watch the races. And yeah, I'm enjoying it a lot. You enjoy it a lot. So you surely know lots of the skaters. Lots of the inline skaters going to the ice. We have both sports, and we have some athletes doing both sports.
Peter Michael, you told Livio Wenger, actual barge swings. So what's the difference between rolling and ice skating? Yeah, for me, it's really hard to do inline skating here now because I grew up with ice skating, and yeah, that's what I'm used to. And yeah, the most different thing is the ice skate. It opens when you push, and yeah, with the wheels, with the skates here, you don't have that. And yeah, if I skate here, my left leg gets so sore because I'm just not used to it. And because you have 400 meters one lap, and here are 200 meters. Yeah, the corners are a lot shorter, and yeah, it's impressive to see swings and Peter Michael, how good they are on the wheels here and how fast they go and how easy they change the technique from inline to ice and from ice to inline. And I have a bit more problems with that. Okay, tell us how difficult it is to switch the sports. Going to the ice in the late summer, in the autumn, and coming back on the wheels in the spring. We saw the athletes going to the World Cups, watching them, especially in mass starts, with lots of them, and changing the sports is quite different, or isn't it? Yeah, it's a lot different. That's why it's so impressive what they do. They in 1 week they change from the wheels to the ice, and it's a complete different tactic. It's a complete different way of racing, and it's really impressive what they do. And for the ice skating sport, it's just nice to see that the inline skaters come to the ice sport to try and go to the Olympics. And I think that's also important for ice skating that you have those countries joining the sport. Yes, we have 32 countries here at Arena Geisingen. Some people say it's equal to the World Championships, or maybe a little higher, because there's so many fast skaters on wheels joining here the competition. Did you know a lot from countries not going to the ice? Sorry, how do you mean that? Which countries don't go to the ice, or? Yes, I think we have Gabriela Reda. She's specialist on the wheels, and she was going to the ice. Not many people know that. No, I actually also didn't know that. Yeah, of course, I know some inline skaters who did it, but yeah, with the World Cups, you have the A and B group, and the people who skate the B group, you see maybe a little bit less, and you know the names a little bit less. Okay. But yeah, it's nice that that we even have ice skaters from Colombia that we are not used to. Yeah, I think so too. So, is it very difficult for the inline skaters to prepare for the ice on the wheels? You have usually a season of competitions from autumn to the spring, and then have a recovery, and then building up the next season during the summer. The athletes who are on wheels go from one competition season to the other. Isn't that difficult? Yeah, I think that's really difficult because I'm an ice skater and I focus all summer long also on the ice season. So we go to summer ice in Insel and Heerenveen, and we prepare only for ice. And those inline skaters, they have after the ice season maybe 1 week free, and they go back to the wheels and back to racing. And different tactic. They compete at the World Championships and change to ice. Yeah, they directly continue to the next season. And I think for some people that just work because they don't know any difference. They love the competition, and that also makes them stronger. And I think that is what makes inline skaters so strong. Yes, I think too. Now we see the skaters going to the area of call. We saw the World Championships short track. They did a great show with the skaters there. We saw the competition in Heerenveen. Was a great show. So we tried to do something else, the same. Saturday evening for the finals in 200 meters. How long will you stay here? Will you see all the competitions this weekend? I stay all weekend. I'm here together with Peter Michael, so I'm just cheering him on here, and I stay until Sunday to see all the races.
Okay, maybe you're interested in the long distance. We have point races with points every second lap. We have eliminations with the elimination every second lap. It's something completely different. You do on ice. On ice, you have your distances going very smooth and equal, not accelerating, doing slower, accelerating, doing slower. So. The mass start on ice is very spectacular. High speed and more action in the group. So do you prefer the mass start on ice or the distance as a time trial? Well, I really enjoy watching the mass start, and I think the mass start is really watching it. I never really tried it because I grew up with long track skating, like 1500 meter, 5K, and that's also what I'm used to. I'm used to skating a time trial and not a mass start with other people around me and attack and everything. That's not what I'm good at. So I focus on the 5K, but I really like the mass start, and I think it really helped the sport and also bring the inline skaters to ice skating because, well, the mass start looks a little bit more like what we see here on the wheels. Yes, and we will see great sports in points and elimination races in the long distances. Also great sport. The athletes love the 200 meters flying. It's not a distance for world championships and European championships or continental championships, but the athletes love this 200 meters. It's very, very spectacular for them, and I think we have a good show Saturday evening in the finals. Yeah, so I think so too. It will be cool to see. It will go very fast, and I will just enjoy it. Yes, and we're looking forward for the times. We saw the junior. I was not at the track at the moment, but I heard the time, and that is really impressive. Completely crazy. Yeah, breaking the old record from Edwin Estrella from 2016. Yeah. So it's broken by a junior. Yeah, that's impressive. So I'm looking forward to what will the seniors do. Yeah, true. We will have to wait to see, but it will be fun to watch. Do you do something else, a flying lap in the trainings on ice? Well, sometimes we do like a tempo, but for me the long distance is the most important. So I do a tempo, but it's not going so fast. You put on the speedometer and you go. Yes, just one lap. The same lap once and once and once more. Just 12 laps and then trying to, So we saw the 1 hour record here in Geisingen. There was an attempt during the COVID period. Felix Reinen did a 1 hour record here on this track, and this was also very equal. But the points races will be completely different. Yeah, that's more going to be like an interval, I think. So that makes it interesting. Like a very hard internet. So, thank you for coming to us into the live stream. Enjoy the races, and we are honored to have you here in the live stream. So have a good weekend here, and we will see you on the ice in the next season. Yeah, for sure. Thank you very much. Ja, und bei uns geht es weiter nach diesem Besuch aus dem Eisschnelllauf. Dankeschön, Patrick Rüst, für dieses spontane Interview, dass er zu uns reingekommen ist, dass hier die Eisschnellläufer mal schauen, was auf den Rollen alles geht. Klasse Vergleiche und natürlich schön, dass er die Leistungen hier auf den Rollen schätzt. Nice to see Patrick Rust yes, here. This was great. I'm so fun. Completely unexpected. Yes, I come there and I stay with him, so it's nice. It's good experience and a lot of experience in the sports and something like that. So now, senior men. So we see the senior man behind in the infield. Now we're getting the last informations and discussions with the judges. So everything's clear now, I hope.
good camera and Yes. good. Felix Reinen here. Yes. Timo Lehnertz. Timo Lehnertz is the one who will fly the drone Yeah. in the finals. Nice. We have the drone camera again for the finals. And we have the helmet cameras for the long distance races. Also designed by Timo Lehnertz. He's a good skater and he's doing some other good things for the sport. Yeah. It's nice to see a lot of people in the screen, and we will see what happened about this race. And we see Jean-Martin Mende, Manel Pérez de España, Mexico. Now is starting. Yes. So First fast. skater on track. Hugo Morin, I think. He's Hugo Morin. Yes. Fast guy, but it's long distance. But it's Troy always- Tinsley, also on the track, United States. First time 14.336 for Hugo Martin from France. Troy Tinsley, the next skater on the track. Our track, train Tinsley. And Guilherme Roca from Brazil. Time for Tinsley, 15.833. Fast skater. Now is Jean-Martin Mende from Team Arena Geisingen. We will see what about Jean-Martin Mende, because he is always pushing so hard in this race. So we will see. What about the corner, crazy corner? She did a lot of fast laps on this track. Yay. So now we will see who finish. Time for Jan-Martin Mendy, 14.084. Will this be enough to get to the final? I don't know. Timothy Lumino, the long distance specialist. It's on the track. Lumino with 14.669. Manel Pérez del Almasora, corriendo por el City Run. And Wouter Oosthuizen from United States. Australia. Yes, Australia, not United States, Oh, Australia. yes. Manel ahora en pista, dando la curva. Veremos qué tiempo para Manel Pérez. 15.543 for Paris. Still in the lead. 15.543. Still in the lead, Jan-Martin Mendy with 14.084. But I ask again, is this enough to get to the final? Leonardo De Angelis from Italy is on the track. Angelis time. From Haren, a Belgium skater, is on the track. And Marek Kania from Poland. Time for Nils van Haren, 15.492 seconds. Actually, 5th place. Next skater, Mano van Eyck from the Netherlands, Radboud inline skating.
The next guy there. Good time, for Marek Kania. Mateo Rico en acción. From Ahora Colombia. en pista. Time for Mano Van Eyck, 15.3.90. Another Colombian, Mateo. Mateo Rico ahora. Very, very strong corner. Por todo el interior, Mateo Rico. Veremos el tiempo. 14.583 for Rico Mateo from Colombia. Simon Albrecht ist auf der Bahn, der deutsche Routinier. Specialist in this race, Simon Albrecht. Kommt jetzt ins Ziel. Zeit für Simon Albrecht. 13.883, die erste Zeit unter 14 Sekunden für Simon Albrecht. Und was für eine! Da setzt er eine Marke, der deutsche Routinier. Wow. Auf Rang 1 des Zwischenklassements. Was für eine Marke, Simon Albrecht. Da ist er sicher im Finale. Das wage ich schon mal zu behaupten. Nicolás Starker Ramos Auftritt. de Colombia en acción terminando. 14.457. Ja, da hat er überrascht. Klasse Zeit für Now it's time for Vincenzo Mallorca, the winner of the 100 meters. We will see what about Vincenzo. winner in the 500 meters last year here in Geisingen. Ah, really? Yes. Yes. So we will see In about a strong Vincenzo. 500 meter final. Now Vincenzo is on his fast lap. What a corner. Strong race, and the time is 40.006. Stefan Duersmith from Arena Geisingen team. Now in the track in action, we will see he's maybe who will fight for the overall. Sure. Yes, you. 14.381. Good time. Und Finn Milling ist auf der Strecke, schon auf der schnellen Runde. Die Zeit für Finn Milling 15.004. Und auf dem Mann Matteo Bernabé aus Italien. The time 14.798. Brett Groot from the Netherlands is on the track. Simon Ulrich is leading the group with a very, very good time. Now it's México, México con Edgar García. Edgar García con una curva impresionante. Veremos el tiempo. So, what's the time for him? 14.777. 14.77. Ahora en pista, Felix Reinen. Felix Reinen, unser Langstreckenspezialist, Zweiter bei der WM über die Marathondistanz letztes Jahr in Italien. Und er hält ihn immer noch, den Stundenweltrekord hier gelaufen in der Arena Geisingen. Und Zeit für den Langstreckenspezialist 14.885. Edelhelfer für Bud Swings und Jason Suttles. In the lab, Belgium. Super Zeit für ihn. Robin Balen ist der Nächste, der hier Anlauf nimmt.
Ja, Felix werden wir sicher über die langen Distanz dann sehen. Und ich habe sie ihm so gegönnt, die Medaille im Marathon der Weltmeisterschaften im letzten Jahr. Timo Lehnertz, unser Drohnenpilot, der die Drohne fliegen wird bei den Finals, hat gesagt, mal schauen, ob ich die fliege. Und wenn ich im Finale bin, dann werde ich die Drohne nicht fliegen können. Aber das können wir mit Sicherheit sagen. Timo hat das Finale verpasst. Er ist eher auf der Langstrecke zu Hause und dann kann er sich voll auf die Drohneneinsätze konzentrieren. Spektakuläre Bilder wird er Ihnen liefern. Das wird klasse, wenn die Finals steigen, wenn wir eine ganz andere Perspektive kriegen. Also danke Timo für deinen Einsatz. Und im Ziel Vincent Henry aus Großbritannien 15.252. Casolini is now in action. Davide Cassoni von Bononia Skating. 14.775 for him. Now his lap is Marco Lira. Attention, Marco Lira is one of the wheel fighting for the overall. Take care of Marco Lira. Mariani team. His time 41.24. Actually fourth. This is a good time for him. And so the overall ranking, it will be crazy. Getting hot. Now is Lorenzo Bosco from Italy. Yes, Patinatori Bosica Martins Chioro. Lorenzo in action now. So time for Lorenzo, 15.015. Brazil. We have another skater from Brazil. This is Romildo Silva. (16.063), and the first group finished. So we're looking forward to the second group, Aura. And who's in the lead? In the lead is Simon Albrecht with an amazing time, but we will see for the final because I think they have more power and they want to break their record, and we will see what about Simon. For sure he will be pushed very hard to break the record. Last week I've been speaking to lots of people here, and some thought about going to the final needs a time below 40 seconds. What do you think? I think it's dangerous because because maybe you not push so hard and you don't stay in the final, so it's a problem. Yes. I think some people say, yeah, it's okay, keep calm, but yeah, it's 20 people with the option to go to the final, so I think it's not easy to... All finalists below 40 seconds, do you think? I think so. Yeah, because if too. not, I don't know. We have so many fast Yeah. skaters on the start. Yeah, now is in 15 is only 20 is 19. In 40, I think the time to stay in the final is just like 14.2 or something like that, if you want to stay sure to be in the finals. Now it's starting with Camilo Acosta from Arena Geisingen.
team. Come on, Camilo. 5th place in the World Championship over 1,000 meters. And his time 14:58. Current 6th. Currently 6th. Good time for Camilo. We will see what happened in the final. Nicolás Barrios, Colombia. Veremos el tiempo. ¡Qué curva de Nicolás Barrios! Increíble. It was very low in the corner. 14:3:10 para Nicolás Barrios. Ahora uno de los que va a pelear la general. The overall fighting with Miguel Bravo from Team Mariani. We will see what happened to the overall. Because I don't know how about the time for Miguel, but we will see in the long distance for sure. So we have lots of teams here also. Yeah? So we have Mariani, we have Power Slide. Yeah. What else do we have? All the Bond, Colombians. yeah, and Bond team. And Bond. And Arena Taquito, Geisingen Arena Geisingen. have a lot of skaters, so very lots of good. teams. So I think the fight for the overall, it will be crazy this year for sure. United States. The US action. sprinters are so strong. We saw Jacob Melton in the junior category. Ricardo Bossi. Nice. Ricardo Bossi. She is Ricardo Bossi, 14:3:70. he's silver medalist in the European Championship. Now is Brazil on the action with Fernando Daza. Wow, now is Emanuel Silva from Chile. We will see what about Emanuel, because he's one of the favorites for this race. Emanuel Silva en acción de Chile por el equipo Young. Chile, they Vamos. have so strong sprinters. Veremos, Emanuel hace una curva impecable. Terminando ahora Emanuel Silva. 195. So 14.1. the Chilean duel will be with Ricardo Verdugo, who's faster. Yeah. Who will be faster? We will see. I don't know. But they are also strong in the 500 meters. Yeah. Leonardo Martinelli with a time of 15:7.65. Another Italian skater, Leonardo De Angelis. Now finished with 14:4.89. Who else is in this group? We see Etienne Romali, the Now German is sprinter. Enrico Salino. This is one of the favorites too, because the corner is crazy of this guy. So we will see, we will see. 14:1.02 for Enrico. So close, eh? I think to go to the final is 14.1, because if not, it's not sure. Now is Trevor Kraplin from the United Alfonso. States. And Alfonso Pestana. Very good skater in Gijón. He do very well in long distance.
time for Pestana, 14.915. And on the track is Louis Vincent from France. Elton. Elton de Souza is We will see Elton. also, it's also possible for him to race really, really fast. So now on his fast lap, Elton de Souza accelerating out of the corner, going the straight. And now second corner. Now let's have a look on his time. Elton de Souza, 14.021 for Elton de Souza, third time at the moment. So close now, the results. I refreshed the live of results to see. Und im Moment Ron Puklic auf der Strecke. Auch er ist schon unter 14 Sekunden gelaufen hier auf dieser Bahn. Und wir schauen auf seine Zeit, 14.398 im Moment. Und damit ist er chancenlos beim Einzug ins Finale. Is 6 skaters in 14.1. So we will see if they want to go to the final. I think is 14.1. Yes, this So, may be possible. yeah. But they're still strong skaters who didn't start. This guy in Gijonan is strong, so we will see about him. We have to see Duccio Marsili and Ivan Civillier. They're still waiting for the race. Now this guy is very strong. Roberto García de Venezuela terminando ahora 14.404. Mateo Barizón en acción ahora de Rollerblade World Team. Ecuador con uno de los especialistas en estas competiciones. Tenemos el ecuatoriano. He's twice second in the World Championship over 1,000 meters. Now on his fast lap, the Ecuadorian, they've been working a lot on this track for weeks. He's a specialist in this track. He stay training here too much. And 14.295. Will this be enough? No, he's 11th at the moment. Fast lap, but not fast enough. 8.06, Joel Guasho, also Ecuador. Bas Meijer from Holland is now starting. Joel Guasho, 14.661. Bas Myers on the track. Got a time 14.913. Next fast lap. The next Italian skater Giacomo Massa from Skating Club Rovigo. Last meters and time for him 14.302. 12th place at the moment. Elia Meggialaro from Patinaccio Alte Ceccato. (15.571). And the next fast lap.
Eric Bianchi. With a time of 59.02. Nehemiah Millard from the United States, next skater. And as you told, it's really hard to be fast on this track. Yeah, sure. Sure. Now is Babu in the track. It's one of the best skater of India. And he's from power slide. We will see what about the long distance with Babu. There are lots of Indian skaters here. Yeah, but this is crazy because he skates so good and so fast. We will see about the 200 meters of Babu, Indian skater, best Indian skater. We will see. Cross the line. So, Wow. 14.190 for him. Yeah. 7th place at the moment. Wow. Very good place. And very good time, sure. Yes, and India is an upcoming nation in inline speed skating. Now is Pierre Gilly, one of the Alessia. best skaters, sprinters. We will see about him, about the finish line cross. He is world champion Wow. on the 100-meter road, and we have another time below 14 seconds. 13.921. So we have 3 skaters. What an amazing, amazing 3 race. skaters under 14 seconds. Rick Ship is on the track. 9 times in 40.1. This is 9 crazy. times. This is so crazy. Yeah, wow, amazing. And we are still waiting for Duccio, for Shevin, Yeah. and for Ivan. Atentos, 9 tiempos en 14.1. No está nada sencillo estar en la final. Nada sencillo. Y todavía nos queda de ver a Duccio Marcelli, a Chevy Guzmán, a Jan Sibilier y unos cuantos más. También veo por ahí a Alejandro Zapatero de España. Así que veremos qué pasa. Pero pienso que para poder estar en la final seguro es un 14.0. Veremos. We will see. And still in the lead, I can't believe it. Simon Albrecht with this mighty, mighty strong and fast lap with 13.883 seconds. Yeah. I see that German is so strong too. Forgot the name. Tamino. Yeah. Okay, So, we will have a look at him. yeah. Not easy, for sure, not easy. Yes, next group of the category senior man. John Tascon from Colombia is very good specialist in this race too. So, so And Chase close to Morfett the from final. New Zealand. Tascon ahora incrementando su velocidad para empezar su vuelta lanzada. So Simmons racing on the track. A Tascon en pista. So let's have a look on him. Veremos qué pasa en la curva. Saliendo de la curva empieza con toda la potencia. Top speed. Resbala un poco Tascon, pero va muy bien. It's looking fast. Se ve muy rápido Tascon. Veremos qué pasa con el tiempo. And his time, 14.114 for John Tascon. 14.114. In the track, Lorenzo Cirilli. We will see Cirilli in the long distance. For sure, will be part of the show. For sure.
Lorenzo Cirilli, 14.356. We will see. And I think we have Alvaro Zambrano from Venezuela on the track. Is it right? No. This is Guman. Daniel García From de Colombia. Valle Oro. Valle Oro Puro. Okay, it's from my home. Aryan Paul Guman from India made a 14.062. New Zealand. Hadley Beach, or I don't know the pronunciation. Daniel Garcia scored 15.062. Daniel García, 15.062. Another track, Hadley Beach from Australia. One of the favorites for the overall is now in the track. Indra Medard from Belgium, Marianne World Team. Team Mariani. We will see about Indra in the flying lap. Also on the track is Julio Mirena from Paraguay. On Indra, got a time 14.341. Julio for sure will be part of the long distance show. So we will see Julio Mirena. We see Julio in the Marathon Shanghai, and it will be good skater. So we will see what happened in this race. And time for Julio Mirena is 14.524. Julio, 14.524. Luca Rudolph ist unterwegs. Now is Hindley Smukin from United States. One of the best skaters from USA. So we will see. 15.618 im Ziel. And also on the track, Chase Morfett from New Zealand, Team Arena Geisingen. Hayden Smokey Cruz, 47.74. Chase Morfett now on his fast lap. One of the favorite skaters, the name is... Now on track. Taminome is unterwegs. One of the favorites for this race, Tamino. Chase Morfett mit 14.813 und Tamino jetzt auf seiner schnellen Runde. Und was wird der Tamino hier für eine Zeit laufen? Ist auf jeden Fall gut für eine richtig schnelle Zeit. We see the time. 14.515. Da wird er sicher ein bisschen enttäuscht sein. Da war er schon schneller. One of the best skaters from Holland is now Glyn News. Im Skelering Club Oost-Veluwe. We will see the time. 14.743. It's not easy to stay in the final. So if you want to stay in the final, you need to do 14.0 or 14.11 to stay sure. And we see Alejandro Cortés from Spain coming to the finish. Termina Alejandro Cortés de España, 14.686. Una de las jóvenes promesas. Now is Livio. Livio Wenger is on the track. From Team Arena Geisingen here. Incredible corner from Livio. We will see the time for sure. One of the favorites for the overall. 14.216 for Livio. Very good time for Not Livio. bad for a long distance skater. Yeah, for the overall is very good time.
Now another Colombian skater, Pipe Gomez, is on the track. Long distance, Pipe Gómez hará parte del espectáculo de las distancias largas y seguro que será parte del show. Pipe Gómez con un tiempo de 14:9:19. Thomas Ridolfi from France is on the track and will have a time for him 47.89. And the time for Jorge Martinez from Mexico. One of now the favorites. He's on the fast lap. He's now on a fast lap. So 3.82 for Jorge Martinez and Nils Bühnemann, unser deutscher Langstreckenspezialist. Now is Team Arena Geisingen in the action. Nils Bühnemann. Kommt gut durch die zweite Kurve. Schauen wir auf die Zeit von Nils Bühnemann. Und für ihn steht die 14.972 zu Buche. From Belgium, Julian Brising. We will see the time. Also 20 als Roller Club Zandvoorde. There will the European Championships play, and time for Brisnik is 49.23. We have Jus van Deursen from the Netherlands on his fast lap. So he finished with 15.044. Now on track. Is Italian Mauloni. We have a look. Giuliano Mauloni. Mauloni. Yes. From Rolling Bosica. The time 15.151. Josh White is on the track. Team Wicket from New Zealand. Mariani on the action with and time for Josh White 14.409. Alessio Clementoni is starting to improve the speed. Start now, Alessio Clementoni for sure will be part of the long distance races, and we will see the show of the Mariani team, sure. Finish. With 14.562. So Kai Schipper's on the track. He has been working a lot in the organization of this event. Yeah, it's nice to see Kai. Vamos, Kai! Come on, Kai! And the time for Kai, 14.177. Look at this time. Wow, nice. Current 10. Yeah, it's very good time. Now it's Peter Michael, the specialist of the elimination races, is now doing the flying lap. Long time in the ice, and now he's back here. 14.922 for Peter Michael from New Zealand. For France, Maxime
Vitri Milo. His time 14.707. Next skater is on the track. It's Timo Lange from the Netherlands. Thomas Bohunski, the future of the skate from Czech Republic. Yes, from Team Arena Geisingen. So starting now, Thomas Bohunski. Go Thomas! Who will be pushed very hard, sure. And also Team Arena Geisingen, Flavio Gross from Switzerland. Time for Thomas Bohumski, 14.145, actually 10th. And Flavio is now on his fast lap. There are three brothers named Gross. Now Flavio is on the track. More close to stay in the final. So Flavio with a time 14.443. 14.4. Canoni from Team Mariani. Not a strong Mariani skater. Yeah, we will Gabriele. see very good race in the long distance for sure this year. 14.963 for him. And I think this group, the next group is done. Yes, they're leaving the track. So the next group will come to the infield. And there's strong skaters in the next groups. Now it's more and more skaters going to the final. Let's have a Going look to the heat. on the times. The time of Thomas Bohumski, currently 10th in the classement from Team Arena Geisingen, is 14.145 seconds. And we have one German, two Italian, two Germans in the first 10. Yes, all nations are there. And it's very, very close. Yeah. If you want to go to the final, it's something like 14.0. 14.0 to go Yeah. to the final. Because it's only three more. Four. With Which 14 long distance skater do we have in the first 20 to difficult. go for the overall classement? For the overall. Let's have a look at the moment. With Elton de Souza. He did only the Elton, sprints last year, yeah. but he prepared for the long distance races this year. Maybe Jan-Martin Mendy can do good. Marco Lira. Livio for sure. Oliver Grupp ist auf dem Oval, der schnelle Schweizer. Hat eine Zeit von 14.413. 14.413. Now is Samuel Morris from Team Arena Geisingen. Finish. Finished with 14.660. Ricardo Verdugo, possibly the older skaters, but not the Ricardo Verdugo, slowest. atención Chile, atención. Va Ricardo Verdugo con toda. He's so fast. 14.170, 11th at the moment. 14.170 para Ricardo Verdugo. This Está muy complicado estar en la final, muy complicado. This will not satisfy him. Yeah.
India skater in the race now. Und Sebastian Kieser ist auf der Beschleunigungsrunde. Skatet aktuell für Skate 13. Sebastian Kaiser. Und danach Lukas Silva von Denmark. Now is take speed. We want to see this time because I think this time is good. Lucas Silva, Chile. Lucas Silva, Chile. Nada chilling. Una Chile. curva increíble hace Lucas Silva. Termina Lucas Silva con un tiempo de 14:1:51. 11th place at the moment. More than the final. One more. Bart is starting the flying lap. Bart swings. Is on Come his on, Bart. first lap. We will see what about the time of Bart is important for the overall. So we will check how about the time is the winner of Shanghai Marathon. 7th place at the moment. 14:096. Will this be enough to go to the final for Bart? Wow, it's crazy. Bart swings breaking the rules. Come on. Sargoni, Danny Sargoni, Italian skater. And we see Rafael Bov from Israel. 14.2. Now on the track is Israel, skater from Rafael Israel. So, and a time of 16:114. Colombia empieza a lanzar José Betancourt. Veremos la vuelta de José Betancourt. Also a skater going for the overalls. Maybe. From Samario's club. Samario's club. It's 46.57 for him. 14.657. Peña is on the track. Juan Peña from Spain. Juan Peña Time del is Rollers del Almazora. 15.4772. and Alexis Boudevin is on his fast lap. Oh, let's have a look. The time of the Frenchman. 14.873. Now is taking speed Yuri Soriani, Italian skater. Now is Team Arena Geisingen Meto de Jilek. And Meto de Jilek is still junior, but he is starting up to the seniors. Oh, wow. So let's have a look on his fast lap. We will see Yes. him in the long distance races. We will see. Is very good team for the long distance from Arena Geisingen team. And time for Meto Day, 14.627. We will see in the long distance races, for sure will be the show. Now on track, Belgium, Laurens Bergs. And Itai Drori from Israel. One more skater for Israel.
De klap is 20 roller op stand worden. Now Ita is in the action. Next skater on the track, Ita Drori from Israel. And we see Carlos Monsivais from Mexico. Time for Drori, 60.027 seconds. Qué rapidez del mexicano en las curvas, impresionante, es súper frecuente. Unas curvas impecables hace el mexicano, veremos el tiempo. And the time for Carlos Monsivasi is 14.225. Good time for the Mexican. 14.225. Atención, el Imelec Ospino, uno de los colombianos Team Santander. favoritos para esta prueba. So time is 14.22. 14.089 para el Imelec. 14.089. Current 7th. Renato Campana de Ecuador, ahora en acción, veremos el tiempo. Renato Campana, 14.618. 14.618 for Renato Campana. One of the specialists for the overall, Martin Ferrier. We will see about Martin Ferrier. What about him? About the time. The time is important for the overall, so they are pushing so hard for this. He was second place in the World Championship in the 10,000 meters point eliminations and the 10,000 meters elimination. Pachi, España. You know him? Rollerblade World Team, starting now. It's a lot of overall places and they are pushing so hard. Pachi finish 14.593. Time for Patrick Piola, 14.593. Now is one the favorite for the overall too. Giuseppe Bramante, take care of him. Mariani team come with all to try to take the overall, sure. He was so strong the last years here in Geisingen. And Bramante, wow. 14.048, what a time. Wow. So he is fifth at the moment. This wow. should be enough for the final. I guess this should be enough for the final. Miquel Medina de Chantrea, España, en acción. Veremos el tiempo de Miquel. Still ninth. If we look for the overall. He's crazy. Now he's... These times are crazy. These times are so crazy. Wow. You have to go below 14.1 to get to the final. Sure, 40.0. So this is so close. Tom Mulder, 15.148. Take care with Tom Mulder in long distance because in Gijón he raced the points race. So take care with him. Simone now, Baroni. On the track, Sebastián Ruiz de Colombia. Veremos su tiempo. Lanza ahora con toda su fuerza. Una curva muy buena. Veremos el tiempo. Cruza casi la mitad de la curva. Y cruza la línea. And let's have a look on his time. 44.00 for Sebastián Ruiz. 14.400. United States come with all the power and we will see about the Pasquarella. Is another one. 14.502 for Michael Pasquarella. It's
big family, Pasquarella. Yes. Very nice to see the family Pasquarella here. In the junior girls, the same. So it's nice to have this family here. From Colombia, Chami. Chami termina su vuelta. El tiempo de Chami, 14.975. Now on the track, Milan Brisic, Belgium. Also family. Ah, yes. The Brisics. Yes. All the families skating, nice. Master skaters to kids skaters, juniors, seniors, why not? All So the people. 14.7 for free for Milan Prisic from Belgium. Okay, so now it's finished. We will see what happened. It's so close to go to the final because it's 9 times with 14.0. Attention, it's not easy go to the final. So we will see what we will much do. more closer than last year. Wow, yes, yes. Taking the lead, Simon Albridge. Simon Albridge. Second, Pierre Gilly. Third, Vincenzo Mallorca. Fourth, Elton de Souza. 5, Giuseppe Very strong Bramante. for Bramante. Wow. 2-1. 7, Jan Martin Mende. 8, Elimelec Ospina. 9, Bar Swims. 10, Enrico Salino. It's not easy because all the long distance want to go to the fight for the overall, so they are pushing so hard in this race for the flying laps to stay here. Next group we see Jason Suttles in. I see Carballo. And I With the see next fast lap. They're starting with whom? Who is on the track? Italy. Italy, sure. but who? Marco Bedon. Yes. No time. Marco Bedon. You're right, 14.422. And we say Gilan Ramirez from Colombia. Jean Paul Ramírez de Colombia. Valle Oro Puro. Valle Oro Puro from my home. Finish. 15.052. 15.052. Now it's Etienne Ramali. Etienne Ramali ist auf der Strecke. Der Groß-Gerauer, wo nächstes Jahr die Europameisterschaften stattfinden werden. Attention, now is Alejandro Tavares. Uno de los favoritos para esta prueba, Alejandro Tavares. Veremos unas curvas increíbles. Tavares es el futuro del patinaje colombiano. Zeit für Etienne Ramali, 14.226. Time for Alejandro, 4.464. So, all right. I don't have the... It's so crazy. Ah, it's crazy. Come on. Menach from France is the next skater on the fast lap, and Jason Suttles is celebrating. Jason Suttles. Time for Nathan Menach, Last year, do 14.469. a very good Jason lap. Suttles was in the final last year. So let's have a look what he's doing this year. Strong corner, high frequency. Is he able to go below 14.0? And time for Jason Suttles, 41.77, 16.
This is important for the overall ranking. David Menegaldo, uno de las The Italian. estrellas italianas. One of the young Italians. Yes. We got a time 14.495. In long distance, we will see David Menegaldo. Now is Chevy Guzmán haciendo una vuelta increíble, increíble, con sus saltitos peculiares de curva. Have you seen the first corner? Atención, Young Team. 14.105. My God. He's not in the final. My God. Oh, my God. How close is this? Juan Yeah. Guzman not in the final. Ah. I can't believe it. Steven Villegas, atención Colombia, Steven Villegas. Uno de los especialistas de esta carrera también, Steven Villegas, hace una curva increíble. A ver el tiempo. And 14.075. 14.075. This could be enough. No But está it's close. fácil ir a la final. No está fácil ir a la final. Atentos. Andrea Menegaldo. Menegaldo 14.701. And Mateusz Kania. The on other the track, the Kania. Poland skater. Yeah. On track from Poland, Mateusz Kania. Next skater from Arena Geisingen. Civilier. Ivan Civilier. We will see about Ivan Civilier from Team Arena Geisingen. He won last year here in Geisingen. Ivan Civilier is on his fast lap. What a corner. Second corner, last straight. So what's the time for Ivan Civilier? Let's have a look. 14.010. Currently fourth. But we remember the best time today. Yeah. He's not in the seniors yet. Yes, it's in the Junior juniors. did it. A junior is in the lead. And the name is... Time from Giacomo Bernabé, 14.615 seconds. Bernabel with a time of 46.115. Next skater on the track, Giovanni Drebuta from France, from Guyane roller skating. His fast lap. Time 53.55. Who's on the track? Now we see Duccio Marsilio. Duccio Marcelli. Duccio Marsilio is on the track. First corner. Very fast on the straight. Now. Increíble, Duccio Marcelli. He's always in the point. We see the time. Oh, wow. Look at this time. 13.802. Wow, amazing. Duccio Marsilli. Best time in senior man. Now is the one of the favorite too. Is Salomón Carvalho in the action, but wow, Duccio Marcelli is doing very good time. We will see. And we see Solomon Caballo. Carvalho. 14.369. Wow, this is close. And the next skater for the Team Arena Geisingen Kevin is Kevin Lennis from Colombia. Colombiano. Una curva muy buena de Kevin Lennis y le veremos en acción en las carreras largas, seguramente. 14.562 for Kevin Lennis. Now one from Madeira who will be still fighting, sure. Very hard.
Alvaro Zambrano from Venezuela. He do very good Europa Cup in Gijón. So we will see what about him. Antonio Freitas. 14.531. Antonio Freitas, he will push hard for the long distance races and for the 500. So we see Nunez on the last straight. Time for Agustin Nunez from Colombia, 15.296. Colombiano Agustin Núñez, 15.296. Now is Philip Duschmidt is on the track. Also a family. Yeah. And for Philip Duschmidt, 14.675. Okay, we're done, and we have a look on the results of this race. We see in the front, in the first place, Duccio Marsili from Italy in 13.805, and Simon Albrecht, second place, 13.883. Alessio Pirgili on third, also under 14 seconds, 13.921, and fourth, Vincenzo Mallorca, fifth, Ivan Civilion, sixth, Elton de Sousa, seventh, Giuseppe Bramanti, eighth, Arena Paul Guman, ninth, Steven Villegas, and 10th, Jan Martin Mendes. So both German sprinters will compete in the final. But we have to look at the results of the junior man, because the fastest time wasn't done in the senior category. The fastest time was done in the junior category by Santiago Villarreal from Siemens Runner Team in 13.757. What a race! So, Aura, what do you think about tomorrow? What will come up tomorrow? So have a look at the timetable. We will see timetable. In the morning, tomorrow, 8:30 local time, we see the heats from cadet ladies, cadet men's, youth ladies and youth men, 200 meters. And then? And then the 9 races, 500 meters cadet ladies, 500 meters cadet men, 500 meters youth ladies, 500 meter youth men. And we will continue with the 500 meters junior ladies after lunch, 500 meters junior men, 500 meters heat senior ladies, and 500 meters senior men. Now and we have another dinner break. And in the evening we go for the long distance heats. Points heats from cadet ladies, points heats from cadet men, points heats from youth ladies, point heats from youth men. And new this year, we change in the juniors category. We see the elimination heats, and the elimination heats for junior ladies and men's, and again the points for the seniors and the points for the seniors, ladies and men's. So, full program. We're starting with the sprinters, 200 meters, 500 meters, and the heats long distance. So, tomorrow there's a day of heats. Yes, we will stay here and we will see the show, because it's not easy to stay in the finals. You see today, it's not easy to stay in the finals, and for sure the finals for the long distance will be seriously. So we will see a final A and final B, sure, interesting. So we see you tomorrow at 8:20 Friday morning. We get a start into the next heats, and have a good night. We see you tomorrow.
Good night and see you tomorrow. Buenas noches, nos vemos mañana desde las 8:20. Estaremos aquí conectados para que llevar toda la información a vuestra casa. Have a good night. Good night.